Вітання всім, хто нас зараз чує, хто вчасно приєднався Welcome, до colleagues. For вебінару those of Центру you, to those економічної of you who have стратегії joined the про webinar of the Center of пенсійну Economic Strategy систему і пенсійну about the реформу. pension Мене system and звати the Марія pension Repko, reform, my я name is заступниця Maria директора Repko. Центру I'm the економічної Deputy Director of the стратегії. Center of Economic Сьогодні буду Strategies, вашим and модератором. nowadays I will be Пропоную your зі мною moderator. хвилиночку почекати, And I'm щоб proposing to wait ще for ті, just хто one не more встиг minute. For добігти those до who have not ноутбуків, yet встигли до run них to their добігти, і тоді laptops, would почнемо be able через to 1 хвилину. catch up, and we will be starting in 1 minute. Отже, ще раз вітаю всіх на сьогоднішньому заході Центру економічної стратегії, який Once називається again, "Майбутнє welcome to пенсійної everybody, системи України. which is on the Сценарії event, which та is called The Future прогнози". of the Pension System, Сьогодні з Scenarios вами and я, Forecasts. модератор Марія Репко, Today, I'm заступниця here, директора the Центру економічної Maria Repko, the стратегії Deputy Director of та the багато прям плеяди Center of прекрасних Economic спікерів. Strategy, and we have a lot of Дискусія interesting наша speakers. відбувається в Our Zoom, тому discussion is якщо taking place in if Zoom. you want to In listen to case our discussion in English, you could switch to the English translation in the bottom panel in Zoom. А всім, хто продовжує слухати нас and those українською, of you continue to доброго listen to тихого us Ukrainian, we вечора. wish you a Отже, quiet evening. So, доходи соціальних фондів основному пенсійного фонду України the в минулому income of the році pension склали fund of близько Ukraine last півтрильйона year гривень. were Для порівняння half a всі інші trillion доходи hryvnia. держави, In включно comparison, з the rest of other локальними income, доходами including the муніципалітетів, local склали 2,5 трильйони. incomes, were 2.5 Витрати, trillion. видатки на The соціальні costs, the виплати в expenditures for some 2024 social році payments in перевищили 1 2024 трильйон гривень. exceeded З 1 них пенсії trillion це hryvnia. порядка Out of them, 79%. pensions is some Соціальні видатки – 10%. це третина The того, що social Україна витрачає на оборону. payments is the І third лише of what трошки Ukraine менше, is ніж видатки на spending on всі інші defense, and it's функції slightly держави у less than the сукупності. other Це 1,5 expenses, трильйони гривень на освіту, на охорону 1.5 здоров'я, на екологію, на економічну trillion діяльність hryvnia та for решту education, for функцій ecology, for the держави. economic При activity, and the цьому, rest of the за functions даними of the Київської state. школи економіки, And with the 89% data of the Kyiv School of українців Economics, вважають пенсійну 69% of систему в Ukrainians Україні believe that the pension несправедливою system in і Ukraine is поганою. Вони не unfair and задоволені. bad. They're Чому not так? satisfied with it. Why Що it is можна з цим so? вдіяти? What can we Як do with так it? сталося? How Поговоримо it happened in сьогодні such a з way? We нашими will talk today гостями. together with our Сьогодні guests. для нас And проблема today, for перспективи us, the солідарної problems пенсійної and системи prospects розповідь of the Олександра solidary Бетлій, провідна наукова pension співробітниця Інституту system. економічних Oleksandra досліджень та Betliy політичних is the консультацій. prominent А потім ми перейдемо professional до in the дискусії Economic із Research and Political нашими Consultations запрошеними Institute, спікерами. and we І, will come to the звісно, в consultation with кінці our invited залишимо speakers. And in the хвилин, я end, we думаю, will try to 15-20, може have трошки більше, 15, на 20 Q&A, на minutes, maybe slightly запитання more з for залу. Q&A Серед from наших the room. спікерів сьогодні Among я our speakers вдячна today, за те, що ви we have знайшли час приєднатися. I would like Дарина to thank you Марчак, for перша finding time. заступниця міністра Darina соціальної Marchak, політики Deputy України, Head of the Ministry of Галина Social Policy of Третьякова, Ukraine, голова комітету Halyna Верховної Tretiakova, Ради the України Chief of the з питань Committee of the Verkhovna соціальної Rada of політики Ukraine та on захисту the issues прав of social policy and ветеранів. protecting the З veterans. нами сьогодні Юлія Маркутс, керівниця Центру Yuliya аналізу Markuts, публічних the фінансів та публічного управління Head of the Center of Public Київської школи Finances and Public економіки, Management of Kyiv School of Олександр Economics, Шубин, заступник голови Oleksandr Федерації Shubin, профспілок Deputy Head України, of ну і Олександр Federation of Бетлій, Trade провідний Unions, and науково-співробітник Oleksandr Інституту Betliy, економічних досліджень the та політичних консультацій. prominent Я вже employee of представила. І our Олександру для окреслення проблем institute. солідарної And пенсійної Alexandra, системи please тобі mention слово. the problems. Alexandra, the floor is Я yours. всіх вітаю. Welcome, Справді Alex. тема не нова. Я Really, тут вже в the topic коментарях is not просто в new. Zoom, хто слухає на And Zoom, the то comments who are привітали listening нас to з us in початком Zoom, пенсійної they have реформи. Я хочу наголосити, що всі welcomed us розуміють, що with це the не start of the початок pension пенсійної reform. реформи, це Everybody understands that продовження. it's not the Тому start, що it's the попередній continuation of етап the були pension reform, успішними, але вони частково because the адресували певні previous проблеми, які в нас існують. trials І attempts тому were нарешті треба not завершити that пенсійну successful, and реформу, we need to але хочу теж complete зазначити, this що pension пенсійна reform. реформа But I wanted to mention відбувається that в the усіх pension reform державах is happening in all фактично states світу. of the І countries це of не the щось world. нове, тому що And нові this is not виклики, something new, демографічні because виклики, new це, наприклад, те, з challenges, чим new democratic стикаються challenges, this всі is something взагалі that країни,
all а не тільки countries are Україна. В Україні facing, not просто only проблема Ukraine. трошки In більше Ukraine, і the problem більш is just глобальна, a демографічна little bit теж. more global. За оцінкою, в Україні зараз проживає So, 31 on мільйони осіб. with Ця estimation, оцінка є Ukraine has в 31 демографічній million of стратегії, persons. яку This ухвалив is уряд in the минулого року. demographic strategy that was approved by the В government стратегії last теж year. визначені дуже In добре this проблеми strategy, саме we've also демографічної defined the кризи, problems високий of рівень demographic смертності, низький рівень народжуваності, crisis, the еміграція low level населення, of низький birth рівень rate, high очікуваної level of тривалості життя. mortality, Це все low не level of the сприяє life стабільності expectancy. This пенсійної doesn't системи з точки contribute зору to the stability of демографії. the pension system from Відношення the point of view працездатних of до the пенсіонерів democracy. скорочується, і зараз фактично один платник ЄСВ отримує одного пенсіонера. The І ми більш детально про ratio це of далі able-bodied поговоримо. persons to pensioners is Також, що decreasing, and відбувається now протягом one останніх років, це payer зниження of рівня заміщення, supports one це pensioner. відношення пенсії до So what is зарплати. happening І це over не the last створює year? стимулу для населення брати участь в солідарній системі. We can see that Фактично низький рівень we have заміщення lowering означає, of the що replacement людина, яка level, ratio of працювала і pension to виходить на salary. пенсію, It вона doesn't create одразу incentives for the стикається з population to дуже participate in суттєвим solidarity зниженням свого system. добробуту That means при that виході на somebody who is пенсію. coming to І retirement, до they того ж, в face нашій a пенсійній significant системі decline in існує their низький well-being. зв'язок між пенсіями і And we have a зарплатами. very low relationship between Проблемою pensions and для the пенсійної salaries. системи ми The problem зрозуміємо, for the що pension system, we власне надходження understand пенсійного that фонду це що? Це єдиний uh, соціальний the внесок. Єдиний pension соціальний внесок fund нас is платять хто? Ті, хто replenished оформлений with на робочому single місці, або це ФОПи, які платять мінімальний внесок. uh, Але ми розуміємо, що social мінімальний contribution. внесок на сьогодні це The менше, minimum ніж фактично мінімальна contribution, пенсія it's або actually мінімальна less than пенсійна minimum виплата, pension і тому or the це minimum pension допомагає, але payout. наскільки So що. that's why it Але helps, при but цьому в to the нас which за extent? оцінкою But with Мінекономіки this, based on the 3,2 evaluation from the мільйони осіб Ministry працює of Economic, неформально. Тобто вони 3.2 фактично million не people working платять в formally. пенсійний фонд, So basically, що they не don't pay дозволяє into the pension пенсійному fund, фонду which doesn't збільшувати, allow the наприклад, pension fund to пенсії. increase 8 pensions. мільйонів осіб у віці 8 million 16-50 people років, вони aged поза 15-70 робочою силою. are out Зрозуміло, of що the labor частина це force. нормально. Тобто Some are частина це students, студенти, that's це normal, some пенсіонери, are які retired, не можуть and працювати they або їм не do треба not continue to працювати. work Але and they частина don't цих have to людей work. це неактивна But part робоча of these сила. people, it's what we call the Це, inactive наприклад, у нас workforce. досить маленька That's участь a small в робочій participation силі жінок. in the labor market Досить of низька участь в women робочій силі and осіб з інвалідністю. very low І тут participation якраз of є такий persons with резерв для того, щоб disabilities, and збільшувати therefore саме we have кількість this людей, які reserve є to increase the number of застрахованими, які people who сплачують are внески. Зрозуміло, що insured and потім who будуть pay these мати contributions. Of право course, на later on, високу they will have пенсію. the До right речі, to на це receive дуже сильно pensions. звертає увагу That is Міжнародна much організація праці, яка attracted говорить якраз про attention те, by що the всі International працівники Labour мають бути Organization захищеними, that і says that соціальне all страхування є employees must be обов'язковим пенсійним protected and the правосуддям. social insurance is a mandatory, including pension 9 мільйонів insurance. застрахованих осіб, про що Беза 1.9 говорила, це сплачують ЄСВ на рівні insured мінімального, persons що pay досить this низько. single contribution at І the minimum тому level, саме which is very пенсійна low. реформа, вона має Therefore, сприяти this відновленню pension довіри до reform, it пенсійної has системи, to щоб люди самі yeah, хотіли renew the trust працювати офіційно, that сплачувати people who внески, need to щоб вони work розуміли, uh, що вони в майбутньому contributions, зможуть отримувати пенсії, а and не так, як зараз they іноді між собою хтось говорить, що ми все одно не будемо мати на цього право на цю пенсію, will not have тому the що right це for this дуже важливе pension, завдання перед пенсійною and because реформою. it's a very important job. Система досить складна поточна. Тобто The system is розібратися very в ній much досить difficult. складно, тому It's що very difficult to існує sort it out 10 різних because we підсистем have обрахунку 10 пенсій. various Основні systems of закони це зрозуміло calculation of загальнообов'язкове державне pensions. Of пенсійне course, страхування, але й окремий most of them закон про are ЧС, about the окремий mandatory закон по pension шахтарях, insurance. окремий закон We про also have військових і some ветеранів війни, separate особливі laws about the заслуги, veterans of the судді і war, так далі. Тобто їх дуже багато. І judges, special фактично benefits, сьогодні, якщо подивитися, в and нас there are quite a lot існує of them. кілька And if we розмірів look at мінімальної that, пенсії, we have залежно від several того, чи sizes of the повний minimum стаж, чи не pension, повний стаж. depending whether the Чи людина person has дожила worked full 70 time років, 75 or not років, 80 full. років і так далі. Тобто навіть Whether a на person рівні is мінімальної 70 or пенсії ми не 80, можемо сказати also сьогодні, at the що level of the minimum мінімальна pension, пенсія we дорівнює can't стільки, say for тобто ціна sure. буде залежати. А оці доплати і So 100 these additional надбавок, тобто це 100 payments and this надбавок, це більш такі 100 професійні, це різні different списку 1, 2 і так allowances, далі. it's А represents доплати це дуже item 1, часто 2, дотяжки, and these які payments, робилися, наприклад, проводиться the, індексація, комусь for не instance, the збільшилася indexation is пенсія, made, відповідно до somebody індексації wasn't через особливості індексації, receiving яку якраз pension, Мінсоц останні пару років so the намагається Minister of Social виправити, і це Policy is дуже, trying to дуже, correct дуже it, схвально. and А, this is very І much питання в тому, що оці helpful. дотяжки щоб індексацію дати, So дотяжка to до make sure that мінімальної we do пенсії. this Тому indexation що по to формулі, яка reach сьогодні the існує minimum в багатьох pension, людей, because the пенсія formula that exists нарахована, вона today має for бути many менше people, мінімальної, в this результаті pension йде should be дотяжка. less than І minimum, коли ми and говоримо про finally we don't великий get транш enough. And when we talk державного about
the big transfer пенсійних of the фонд, ми state маємо budget розуміти, into що the велика частка pension цього fund, трансферту we have to це understand that a huge фінансування part of доплат, this які передбачають transfer природу is не financing these страхових additional пенсій, payments, а which have природу this соціальних nature of виплат. І not це треба теж розуміти, і це треба insurance розрізняти, pensions, коли but ми rather говоримо social про трансфер payouts. пенсійного And we фонду. have to really talk Середні about it when we talk приземлятні about the пенсії
transfer of the різняться відповідно до pension того, за fund. яким законом The був average прийнятий. pensions is То very на much станом на 1 січня минулого different. року Besides, майже the 5 тисяч pensions було по vary a загальному lot. закону, Thus, interest in список participating in 1 the це 9 system. тисяч, по ЧАЕСу це Average 13 майже pensions тисяч, більше vary greatly 13 by law. тисяч, 134 тисяч це 4.9 середня thousand пенсія according to the утримання general law. суддів. Тобто вони 8.9 отримують thousand ніби is according пенсію. to list one. І знову ж 12.9 таки, thousand according to the law on the Chernobyl сьогодні в nuclear нас power ситуація plant. така, що So бюджет today the пенсійного фонду situation is such підтримується is that ЄСП, the budget of the pension який fund сплачується з is військового currently supported by забезпечення. the І ми single contribution розуміємо, paid що from the коли military буде security мир, частина цих людей provision. So when повернеться we have з армії, ease і це back, ЄСВ не буде part of these people will сплачуватися. return Тому from the army, зараз дуже and важливо, the що social уряд дуже contribution will, часто говорить single про те, що contribution will not be ветерани paid. будуть And it's important повертатися to mention на that the ринок veterans will be праці, і returning створюватися to the будуть labor умови market, для них, для and того, there щоб will вони be повертались на conditions ринок created for праці, them і не було to цього розриву to come back сплаченому to the labor ЄСВ. market, and there would be no gap in payment of this Як я вже сказала, single система contribution. справді дуже несправедлива, And as I непрозора, і said, при the цьому, коли system is very починаєш much копатися в цій unfair and системі not детальніше, transparent. то And завжди when you talk, вражають ці всі when you get непрозорості. to this detail Ми in more, бачили пенсіонерів, яких, uh, наприклад, тобто їх, you в see that яких, there are наприклад, so many базова нарахована challenges. пенсія може там бути 1000 We could see гривень, some за рахунок pensioners who could have різних доплат вона 1,000 може hryvnia, but досягнути там thanks і to various 6000 additional гривень, payments, it can тобто reach дуже по-різному. 6,000 payments. So Те, що it's по really законах different. різних In пенсіонери different виходять на різну пенсію, laws, це ок. Ну, тобто pensioners ми come розуміємо to different принаймні, pension. It's чому це okay. сталося. We Це не understand why ок, це this has happened. несправедливо. I mean, it's not okay, it's Але not є fair, проблема but ще в still тому, що люди there з is a однаковим problem страховим that стажем, але people які вийшли на with пенсію в same різні роки, insurance вони можуть мати дуже різну age, відмінність they пенсії. Тобто з retire in однаковим different стажем, years. They can receive completely different страховим стажем pensions. людина там So with вийшла the на same пенсію в insurance 15-му році, experience, вона буде those who отримувати retired пенсію in 5 2015, тисяч. they can З get таким a самим pension of страховим 5,000 стажем, це people я говорю про with the ті same 50 insurance страхові experience. I'm talking about the зарплати, coefficients вона буде of отримувати salaries. там 9 They тисяч, can наприклад, get якщо вона вийшла 9,000 на пенсію if в they 21-му році, це retired in через особливості 2021. нарахування It's пенсії. all because of the Знову ж peculiarities таки, of судді отримують понад accruing 100 тисяч pensions. гривень, і ми бачили в новинах статті в Judges мінусові receive судді more than відсуджують, що ті судді 100,000 отримують hryvnia, пенсію навіть понад and we saw some 200 тисяч articles гривень, when they що є are дуже дивно, even особливо коли ми challenging говоримо про that, and пенсійні суддів. sometimes their Для мене в свій pension can час стало reach новиною, що наші 200,000 per пенсійні month. мігранти по I чорнобильських was very по much чорнобильських surprised пенсіях, that we тобто have люди перед тим, або як pension вийти на пенсію, migrants of the переїжджають в Chernobyl nuclear power радіоактивні plant. забруднені Before зони, going to the наприклад, Бирськ, pension, they're по-моєму, coming наскільки я to знаю, такої є. some Виходять там на пенсію, потім по radioactive судах собі zones, добивають по старому and then закону, they що use вони можуть courts отримувати пенсію як to use the old чорнобильці, law. хоча ніколи They до can get Чорнобиля не pension мали свою as справу, the і отримувати liquidators of the пенсію Chernobyl 10-20 тисяч. catastrophe, and they Те can get the саме люди pension of отримують 10, зараз, навіть 20,000. можуть виходити по Same. закону цьому на пенсію, доводячи в них інвалідність внаслідок аварії Also, на some ЧАЕС. people Чесно, от can особисто get я не можу for зрозуміти, як themselves можна довести, що the сьогодні status of інвалідність людини handicap, залежить саме від and ЧАЕС, I а не від don't якихось even інших know how факторів, we can prove заперечуючи that те, що your виникло дуже handicap давно. І от знову таки ці люди is отримувати будуть stemming from пенсію the там 10-20 nuclear тисяч, а в той incident час that як happened so long ліквідатори, ago. в яких немає інвалідності, або So we немає can see that інвалідності, these або ж вони pension не захотіли її migrants can get встановлювати, або ще щось, отримують the доплату за те, courts що to вони seek були pension in the ліквідаторами amount of по 10, 1000-2000 гривень. 20,000, Ну, while тобто це, знову ж liquidators, така дуже велика it's несправедливість. very important. Коли силовики з високими And пенсіями сьогодні, а when військові, people які are having захищають also high Україну і pensions не and мають, the наприклад, military інвалідності, who are вони не protecting мають Ukraine and аналогічних don't have прав this саме через handicap, те специфіку законів. Це um, все призводить до цієї низької довіри до системи, і this якраз до also leads to неформальної the зайнятості, про low яку я говорила. trust to the system. Тому просто завершу тим, що от критерії для нової пенсійної системи, коли ми говоримо, це So when we прозорість. talk Тобто ми about всі the маємо criteria for the розуміти, new за pension якими system, we правилами, talk за about якою the формулою, як я transparency. буду отримувати We have to пенсію. understand under which formula I Це should get the в pension. принципі This is про довіру. basically about Справедливість the це trust. зміцнює довіру, і це про Justice скасування and необґрунтованих привілеїв, fairness, які it's about сьогодні не мають abolition of бути, особливо unjustified зважаючи на те, privileges. That що should be the оці case, всі доплати знову especially ж таки taking into згадую, account that платяться these з additional державного payments бюджету, в are якому paid from коштів the у нас state дуже мало. budget, where we don't have Залучення enough money. людей до ринку праці Attracting це people стає to the зараз labor дуже market, важливим завданням, that's і becoming very частково цьому important. буде сприяти і Objecting and довіра до partial пенсійної this will be системи, а також contributing to the залучення людей до trust to the ринку праці pension буде system, сприяти as well надходженню до as attracting пенсійного people to фонду, the в labor результаті market will буде help зменшення розриву contribute to і the більша pension стійкість системи. fund. There А will be стійкість системи fewer це зменшення gaps, фіскальних and the ризиків, що є resilience дуже of the добре для system will української increase. економіки. And the Тому reduction of fiscal risks is very good for the пенсійна реформа сьогодні
Ukrainian economy. So the pension reform today, I would look at it as the element of the macroeconomic, macrofiscal resilience. And through this system, this reform is very much on time. Many thanks. Дякую, Олександро. Ти Thank you, ідеально Oleksandra. вписалася в You наш таймінг. managed to fit in timing, Я ideally. дуже попрошу And I would наших like to наступних ask спікерів також our притримуватися next таймінгу. speakers А зараз у нас also буде stick to така timing. сесія We will обговорення have серед a людей, session які of discussion дуже among багато people років дуже прицільно who займаються for many питаннями years are working соціальної
with social соціальної системи, support, і, зокрема, social пенсійна systems, система and the України. pension system of Я Ukraine. вже представляла наших I панелістів, already але я presented представлю їх іще раз. Це our Дарина panelists. Let Марчак, me перша present заступниця to міністра them once соціальної again. політики It's України, Darina Галина Marchak, Третьякова, First голова Deputy Head комітету of the Ministry of Верховної Social Ради Policy, України з питань Halyna Tretiakova, соціальної the Head of the політики, Committee of the захисту прав Verkhovna Rada ветеранів, for Social Юлія Protection Маркут, of керівниця Veterans, Центру Yuliya аналізу Markuts, the публічних Head of фінансів the та публічного Analysis управління Київської and школи економіки, Public Management Олександр Шубін, Center заступник at голови Kiev Федерації School of Economics, профспілок України. І Oleksandr Shubin, Олександру, будь ласка, не and кидай Oleksandra. нас, залишся з Please нами don't leave на us, stay панелі with також. us, the panel Подія as well. сьогодні, нагадую всім про Today's event, повістку I would like to рамках remind проекту you, Good in the Governance framework of the Fund project, Economic in Hub. the Він фінансується Good Governance Economic Fund financed by Great Великобританією, UK Britain, International Development UK від International Development, власне британського from уряду. the British Імплементатори government. проекту АПТ The Global та implementers of the Центр project економічної is Apatia Global стратегії. and the Center of Economic Отже, Strategy. переходимо до So let us move сесії to the обговорення. Я зараз хочу discussion зробити так, щоб у panel, нас було discussion динамічно, session. тому, I want to make it напевне, really зробимо dynamic. раунд That's два, why два let's make питання по 5 2 хвилин на questions відповідь by на 5 питання. І minutes якраз, answering думаю, що ми questions. всі And I прекрасно believe that we вкладемося can в all наш fit сьогоднішній into our таймінг. today's timing. І перше слово я хочу So the представити first Юлію Маркут. word I would Юлія – like to керівниця give Центру to аналізу Yuliya публічних Markuts. фінансів та She is the публічного head управління of the Київської школи Center of економіки. Analysis of Public Finances at the Kiev School Юлія, of я Economics. знаю, що ви Yuliya, нещодавно I know випустили that you національне recently опитування щодо published сприйняття the і national обізнаності survey населення about the соціальної політики в awareness and the Україні. І, perception власне, by the звідки я population взяла of the цифру social про policy of те, що Ukraine. And that's where I took 79% the figure that респондентів називають 79% of the пенсійну систему в respondents Україні whole несправедливою. pension system of Ukraine Скажіть, is будь as ласка, чи unfair. люди взагалі Please, could масштаб you цієї tell me системи собі уявляють, і що вони whether at all думають people про пенсії, що can ви imagine the scale of the з'ясували? system, what people are thinking about the pension? What did you Доброго вечора. clarify? Дякую дуже, Марія. Good Та, evening. дійсно, ми Many провели thanks, Maria. минулого року Truly, таке we conducted загальнонаціональне last year опитування. this Було oral опитано national survey. більше We 2000 surveyed людей more по than всій 2,000 країні, people звісно, around за the винятком country, окупованих of course, територій. except for the Це були occupied territories. телефонні інтерв'ю, і This ми was the намагалися telephone interviews, and we з'ясувати, tried як to взагалі clarify how, люди in ставляться general, до people соціальної treat системи, social наскільки вони system, поінформовані, і to which загалом extent they are задавали informed, питання and we were про asking пенсійне questions забезпечення. about the І pension provision. дійсно, And truly, висновки такі, що yes, the 8 з conclusions 10 are людей 8 вважають пенсійну out of систему 10 в Україні people believe несправедливою. that this pension І system на in це Ukraine is вони unfair. виділяють дві And основні they причини. mention two Перше, main це reasons низький for that. рівень First пенсій. of all, it's the low Майже level of 70% pensions. людей вважають, Almost що пенсії 70% of не people believe забезпечують that these гідний pensions рівень don't життя, і provide вони не the decent покривають level of базові life and they потреби. don't cover the І basic про це, needs. до речі, And більше this, by говорить the молодь way, до is 30 talked more років. about the young А people друга before причина – 30. це And the нерівність second між reason, it's різними the категоріями пенсіонерів. Тобто inequality, багато людей говорить, що between є various розрив між categories мінімальною of і pensioners. A lot максимальною of people are saying that there is a пенсією, huge тобто цей gap розрив дуже between великий. minimum and І про це, до maximum речі, кажуть вже size не of pension. молодь, а This люди gap is huge. And передпенсійного this або is already пенсійного talked віку. not about the young people, Коли ми by the young питали people, людей, but чи вони of взагалі the вважають свою pre-pension age власну and pension пенсію, age. яку вони отримують Whenever we were справедливою, asking то about their own 64% pension, вважають, що її розмір є 64% that their несправедливим. size is not І fair. тут важливо, що And it's майже important половина that almost опитаних half of the пенсіонерів surveyed повністю pensioners або частково не fully or знає, як був partially don't розрахований know розмір how їхньої their пенсії. pension Тобто вони size вважають її was несправедливою, calculated. але і вони не So they знають, як believe саме it's її було unfair, but they even don't know пораховано. how it А was задоволені calculated. розміром пенсії лише And the 20% satisfied with the пенсіонерів. size of the І pension is only серед 20% цих of the опитаних лише pensioners. And 18 among людей, не all лише surveyed, only серед 18 пенсіонерів, а people, всіх лише 18% only розуміють, 18% of the як people understand розраховується how розмір the pension пенсійної was calculated. виплати. Це, звісно, питання цієї And this is, of course, the поінформованості question of this дуже awareness. That's важливо. a very acute Також ми question. запитали людей, а Also, we хто were взагалі asking має people про who них exactly has піклуватися в to старості, take care of them чия when ця they're old, відповідальність. whose І responsibility is більше this. половини, And more than 55% людей half, вважають, що це обов'язок 55% believe держави that this піклуватися про is the своїх громадян obligation of на the state пенсії. to take care of their Лише citizens 17 during вважають, pension, що and кожна only людина має 17 сама that every person накопичувати has кошти для to старості, а ще provide 20% вважають, and що це має accumulate бути funds обов'язок їхніх for the дітей. old age, and some 20 plus percent І believe that it слідом should за be тим up ми to their запитали children. людей, а на які And ресурси once we вони asked which планують жити в старості. І resources тут they plan to use логічно з in their відповіддю про golden державу більше age, половини and of респондентів course, сказали, що more вони than half of будуть the respondents жити said саме
that they would live потім using the буде pension гарантувати держава. that will be guaranteed to them by the state. Трохи там 36% Some розраховують на свої 36% заощадження. rely on their own І тут важливо savings. ще по And it's very структурі important, населення, що якраз люди structure-wise, that передпенсійного people віку, of the 80% pre-retirement з age, них вони вважають, що це 80% має of them бути believe that it has to держава, яка be буде the забезпечувати пенсії на state that should старості, а provide якраз for молодь them до 30 when років they're вже old, щось більше while треба the young розраховувати people before на 30 власні believe that they заощадження. should rely more Ось, ми on their також own питали, savings. як можна We also покращити asked пенсійну how систему, на we can їхню improve the думку. pension system. Логічно, перше, It's very що найбільш logical популярна that відповідь – це most popular підвищення reply пенсійних is the виплат, тобто люди increase of вважають, the що треба pension підвищувати розмір. payments. People believe that we should go Також up in terms of payments of 11% pensions. Also, запропонували 11% пов'язати пенсійні proposed to виплати з connect розміром pension та payments with тривалістю the сплати size внесків. and the І також lengths of частина сказала, duration що of the треба payment of these підвищити contributions. відкритість And і part said зрозумілість that we того, have to як go up ці the пенсії openness and розраховуються. Ну і understanding 7% of how сказали, these що треба pensions are calculated. знизити And 7% пенсійний вік. said that we Ще have to третина go чи від down with всіх the retirement опитаних age. людей, One на жаль, third of the не surveyed знає, people що можна з unfortunately цим don't зробити, know як можна what else покращити can be нашу done with пенсійну it, how we систему, can і improve our не pension розуміють, з system, цього приводу and можна they don't зробити. understand what can be proposed from this Це, point of якщо view. коротко, такі основні наші That's висновки briefly по цьому. it. That's our main conclusions about that. Юлія, дуже дякую, дуже Yuliya, цікаво. thank you І so мені much. особисто Very було interesting. цікаво And подивитися personally, I was also very much інформацію. interested Якщо to ви see, кинете в чаті in case you посилання put на in цей chat research, the link to то this люди research, його з people will задоволенням look подивляться. at it А with наступним до pleasure. слова я хочу And the запросити next, I Олександра would like to Шубіна. invite to take Олександр – the floor заступник Oleksandr голови Shubin. Федерації Oleksandr профспілок is deputy України. head І of the я Federation впевнена, of the що Trade в Unions рамках of взаємодії Ukraine. And in the власне framework of Федерації our профспілок interaction питання пенсійного with the забезпечення Federation of Trade Unions, the обговорювалося і, question напевно, of навіть pension provision неодноразово. has been Це already такі discussed, більш but I believe організована форма numerously this is a спілкування more людей, organized form of робітників. communication of Тож people, розкажіть, будь of ласка, що employees. думаєте So, про пенсійну Alexander, maybe систему you can організації tell us члени what Федерації the профспілок і members of чи the є у вас Federation якийсь of Trade Unions консенсусне think about бачення? it and whether you have any Добрий вечір consensus всім. vision. Я дякую за Good evening. запрошення до Many thanks for участі the invitation to у participate. сьогоднішній дискусії. Дійсно, ситуація з Truly, пенсійним the забезпеченням в situation with the Україні pension provision надзвичайно in складна Ukraine і is викликає very багато difficult. дискусій серед людей, які вже Even сьогодні it has lots отримують of discussion пенсії, among the а people who також already викликає received the pension серйозні today, and also побоювання серед cause працюючих людей в about Україні, serious concerns about the особливо working тих, people in хто Ukraine, є молодими, especially хто the ones who працює are young, легально. who are І working legal, більшість молодих and людей the за majority of нашими young оцінками, за people, based нашими on our assessment, підрахунками сьогодні based on вже our на calculations допомогу today, держави у майбутньому they don't не rely on the сподіваються. assistance of the Принаймні state. те, що At стосується least what людей до 30 concerns років, people вони before всі вже 30, сьогодні all of them задумуються today про are власні thinking about накопичування, про own те, яким savings, чином about самотужки how себе they can підтримувати у themselves старості. support them Ну, when they're насправді, old. якщо ми будемо In reality, ретроспективно when дивитись we на look at it ситуацію з retrospectively пенсійною to the реформою, situation а with це, the мабуть, дійсно pension абсолютно reform, правильно було сказано на it початку was дискусії, absolutely процес, properly який, mentioned at the beginning of the мабуть, не discussion. має завершення, The process особливо that в doesn't умовах, коли have the постійно completion, змінюється especially in the демографічна conditions ситуація when в the країні, demographic коли країна situation permanently проходить через changes, хвилі when дуже Ukraine важких goes through the криз, waves of very таких як difficult ковід, ну а crises, війна – це such as взагалі COVID критична and the war. ситуація, But результати all this is якої a critical дуже важко situation, the results планувати. of which are very Держава і difficult to plan. суспільство The повинні state and the постійно переглядати society свої should публічні видатки для permanently того, щоб бути reconsider their ефективними, перш public за все, у costs to be підтримці effective найбільш in the нужденних support верств of the населення. most Так от, у needy groups of 2014 році, ви population. So знаєте, in була 2014, you реалізована know, дуже we серйозна implemented a реформа very єдиного significant reform соціального внеску, of this коли single social contribution всі фактично платники, які when до того basically all сплачували the диференційовані payers who paid ставки єдиного differentiated соціального внеску, почали rates of платити single, єдиний розмір they started to 22%. pay the І whole, ми the всі single size, сподівалися на те, що 22%, бізнес and we all скористається цією believed можливістю, that виведе business will з use this тіні possibility робочі to місця, get що out from the населення shadow of the теж буде workplaces, розуміти, and the що population will впевнено understand that працювати it's not неефективно. На okay to жаль, work in через the різні shadow. причини цього не Unfortunately, through сталося, various і reasons, це this didn't призвело до happen, того, що and this has led основний тягар that the main з burden підтримання балансу to пенсійного support the фонду ліг balance of на the pension державний fund бюджет,
was with the state budget. In Respond, you remember that throughout many years, it's exactly the size of the deficit of the pension fund that was compensated by the state. It was the main part of the budget process and the topic for discussion during planning of our expenditures. With the participation of our international creditors, and later the state also helped itself, permanently putting on the solidarity system. The idea was to distribute those funds that are paid by the existing employees between those people who already finished their labor career. So the state was trying to award, to promote various categories of persons. I will not just say that it's only the employees, it's also certain citizens that one way or the other were conducting some useful from the point of view of state, like for instance liquidated the Chernobyl accident, worked on especially important positions. So such types of pension payouts that basically are the state pensions from the state budget. They also summarize that to the general basket of the pension fund, and often the state would forget that they are the source of setting up such payments. The categories of payment of such citizens were becoming more and more. So in 2017, there was the first attempt to revisit the system. Basically, we decreased the coefficient that called a lot of discussion. They decreased a number of pensions for the big number of years, so a lot of attempts to bring this system to fair one. But what we can see from our today's research, this fairness as perceived by the citizens just didn't happen. And we simply have much less officially employed people. We didn't have the official level of salaries going up. So basically today we are with a huge number of people on a big bed, and we have a small blanket which we can move this way or that way to divide into the number of those who have to cover themselves with this blanket. But before we don't solve the question about legalization of the working places which are in the shadow until we get some dynamic growth of the average salary in the economy of Ukraine. It will be difficult for us to talk about the fairness of the pension system. Nevertheless, I believe the ministry today works and acts and makes an effective attempt. We still have a lot of proposals and remarks to make the system even more fair, but I believe in the second part of our discussion, we will be discussing what exactly is proposed by the authors of Так, this дякую вам initiative. дуже. Thank Теж you. ідеально вклали Thank you so запитання much. сьогодні всі спікери. Thank you. Просто Everybody is being надивовижу. perfect Мені дуже сподобався один з коментарів time-wise. в I чаті also у loved one of the незадоволених comments in рівнем the пенсії, де chat. запитували, чи People who отримували are вони not зарплату satisfied with the конвертом, level of приблизно pensions. певним They were словам asked Олександра, whether they дуже, мені received здається, так the salaries синхронно, in скажімо так, envelopes. люди мислять, So і this я was не можу very не synchronous, погодитися and I can't agree with з this. цим запитанням. I can't help І agreeing with this ми question. почули And Юлію, we ми heard почули from Олександра. Yuliya, we've heard Наступне моє from питання буде Oleksandra. до Дарини. My next Дарина question would be to перша Darina. заступниця міністра Darina is соціальної the політики first України, і deputy Дарина head of the багато Ministry of років Social Policy of ви Ukraine. And професійно Darina, for займалися many питаннями years, you've been аналізу публічної professionally involved соціальної in the політики, не лише в analysis of the public міністерстві, and але social й як policy, аналітик. not only in the ministry, but also as an Наскільки після analyst. такого So, багаторічного to which extent, досвіду after such a прийняття multi-year людей experience стало для of вас pursuing сюрпризом? people, Чи такі was почуття it a з вашої surprise точки for you, зору or виправдані? whether А these що ви feelings думаєте are про проблеми justified? What do пенсійної you think системи? about the problems of the pension system? Так, по-перше, вітаю колеги First of all, і всіх welcome, учасників. colleagues, Дуже дякую and the за participants. Many, many можливість thanks такого for the фахового обговорення possibility цієї of this теми. professional Вона discussion of надзвичайно this topic. важлива, і я рада, It's що very ми так з important, різних боків підходимо до її and висвітлення. we are looking Друге, at from можна, в various мене є angles. пару графіків. Я би I have several Олександра дуже graphs which I добре would want висвітлила to. Alexandra has цю really значну did частину проблем.
a good understanding of the majority of the problems, but if you don't Можеш mind, поширити свій екран. you can share your І, screen. колеги, я зараз таки маленька ремарка. Давайте, And от I have a вчиться small remark. онлайн, да, дуже важко Colleagues модерувати буде online, по часу. it's Ви very difficult напряжетеся, to якщо я moderate буду on так в time. мікрофон казати, In що от case вам по I can півхвилинки. say Добре, you якщо have що? half a Добре. minute left. Да. Good? Давайте. Okay. Власне, Олександра Бетлій назвала багато So Oleksandra Betliy видно. mentioned we багато don't see the проблем, screen yet. які є A в lot of пенсійній problems системі. which are in the pension Тепер system. мені треба розібратися, який з моїх слайдиків ви Let's бачите. see which of my slides do you see. Так, підкажіть, будь ласка, чи ви бачите слайд Can you see the з slide написом with поточна формула, Да. чи не бачите? the Да, current бачимо, formula? бачимо. Yes, we see it. Так. Yes, we see it. Власне, я би сказала So так. I would say it in the following way. Поки що зроблю паузу. I will make even a pause in this. Структуруючи ключові проблеми, Structuring the key problems, чому люди, why Юлія people, Маркутс добре сказала, у нас Yuliya люди Markuts said it вважають really well. пенсію дуже низькою, People дуже believe that несправедливою. this pension is very Грубо much low, not fair at all. громадяни відчувають So проблематику the вже citizens feel the problem яку already ми, як з точки зору that там we, державної служби і as the state аналітичні service центри можемо and перевіряти. analytical centers, we Насправді can check, ці два but in висновки, reality, з ними these не можна two не погодитися. conclusions Питання, can't чому ці два висновки can't існують. help to be agreed. Why we І have я these би для себе two сформувала conclusions, перше. and I would formulate У for нашій myself the пенсії following. Our розмір pensions, пенсій в країні the низький size of внаслідок pensions in the справді country маленької ковдри, is про яку low сказав because Олександр of that Шубин. little У blanket нас about which недостатньо Oleksandr Shubin фінансового mentioned. ресурсу в We системі. don't have А enough от далі financial resources in the питання, system. чому цей And next comes the обсяг question, коштів why недостатній. this І тут я amount би of funds is виділила not три sufficient. And that's проблеми. where I would Перше, очевидно, що allocate three значна кількість problems. громадян або не Number сплачують one, a внески, або significant number сплачують of внески citizens don't в pay незначній contributions or pay кількості. Наприклад, як contributions in a very Олександр small проводила amount. приклад, Like 1,9 Alexander brought мільйонів осіб, які example, сплачують there внески are тільки з 9 million мінімуму. people who І pay as логічно, що minimum якщо salaries. ти, And it's very я logical минулого року робила that last year тест, I did є a пенсійний калькулятор test. на сайті There is пенсійного the фонду. pension Там calculator on the будь-яка website of the особа, pension яка fund. And працює, any person може who's зайти і working there перевірити can сьогодні work свій there and розмір they can майбутньої check пенсії, виходячи the зі сплачених size of внесків. their Так от ми future робили pension тест based on просто their в contributions. середовищі друзів, So we made і some tests, заходили, оскільки я працюю з пенсійною and тематикою, то since I'm мене working with всі the завжди питають, яка pension буде topic, пенсія. От я everybody відправляю is на asking me сайт what пенсійного фонду I'm в пенсійний калькулятор. Ми робили referring everybody тест to this серед pension наших друзів, calculator on які, the в принципі, website. So we там made some на tests among різних our посадах friends працюють в різних who are галузях. working І at various виявилося, що люди, positions, які and мають, it turned out наприклад, найвищі доходи people who сьогодні, have the будуть biggest мати income найнижчі today пенсії. will Чому? have the Тому lowest що вони pensions. працюють як Why? ФОПи Because they're working в as сфері private IT entrepreneurs in the аутсорсингу area of IT і outsourcing, сплачують внесок тільки and they are paying з мінімальної the заробітної плати, і contribution люди only не from the minimum знають, що payment, їх розмір and people пенсії don't know залежить не від that їхньої the заробітної size of плати, the яку вони pensions don't отримують на руки, а від depend обсягу on the внесків, salaries that які they люди get сплачують. in their hands, but from the volume of Тому this contribution that they pay. питання сплати That's why внесків, the question воно of є paying одним з contributions перших is ключових one of the проблем. first І key це не тільки problems, питання and this is not небажання only the question сплачувати of внески, а not часто це no питання wish to pay it, базової but it's also освіченості людей, about відсутності the фінансової basic грамотності. І це теж, awareness, absence of власне, один financial з висновків, literacy які ми is зробили one з of the дослідження conclusions that we КСЄ, made це те, що from this значна кількість research, людей that a взагалі significant не number of розуміє, people at all яким don't чином understand їхня in пенсія which way залежить their від їхніх pension результатів depends on роботи their сьогодні. results of their work І today. абсолютна кількість громадян, And the там ще було absolute number of позаминулорічне citizens, дослідження, we яке had it КСЄ робило, in там the здається, там a year and a half ago. дуже маленька частинка громадян, які There сказали, що was a вони small знають, що share of їхня citizens пенсія who залежить said від that their внесків, які pension вони сплачують. depends on the Абсолютна contributions that they більшість pay. громадян не The знають, absolute від чого majority of залежить the їхня citizens пенсія don't в know Україні. what from their pension Друга depends. The проблема, про second яку problem потрібно говорити, це те, that's що у important нас to і talk ті about громадяни, is які that сьогодні працюють, those citizens who are значна working кількість з today, них a у significant number of нас them, виходить so на a lot of пенсію them come to достроково. pension Так, я return. не знаю, як знову показати цей слайдик, I але don't know я... how to show this slide Так. Ось, over here. видно, так? От на You can екран, see it. на слайді я So вивела категорії громадян, які мають сьогодні право I на have shown you the достроковий вихід на category пенсію. of За citizens who have оцінками the right Організації to be економічного go співробітництва to і pension розвитку, у нас return
So we have more than 20% of persons in the country have the right to go to pension preterm. But the question is that in part of these categories, they have already some increased pensions and different formula, but part of these categories, they don't have any social rules. And the real retirement means fewer or lesser job experience and as well less size of the pension. And when we say that we give a benefit for the mother who gave birth to 5 people, we give them the right to retire at 50, we keep silent that this mother most likely will get only the minimum pension because her beneficial privileged right to retire, it decreases its pension. And finally, the third question, it's our special status categories. There are a lot of them. That's really on this slide. We can see what there are laws about the pension provision, what are but the majority of these categories, they foresee this significant sizes of payouts, which don't equal to the contributions made by the people to the system. So people feel this unfairness, and there is this request for this societal justice. And the last thing, very important factor, is that nowadays we have very intensive court practice, and preparing myself for this event, I would ask myself to receive the analysis of the court practice. For instance, we have more than 2,000 persons who, through courts, are trying to collect from the state for themselves some payments retrospectively, and the majority of such payments that the people really could fight for was 17 million hryvnia, and together these people have the size of the debt from the state in the amount of 2 billion hryvnia. But if we look at it, people through courts can get payments of pensions which is higher than the average size of the income that they received when they were working during their professional life. And just a few examples which I wanted to give, that people's average size of salary during their professional life was 13.6 thousand, while the size of the pension became 32,000. The size of the salary was 16, and the size of the pension is 121,000 hryvnia. It's evident that the situation is breaking the system, creating a very huge disruptions, and it deteriorates the resources. And so we could really direct these resources to increase the size of the pension for ordinary system. This is the systematic problem which we can solve nowadays. And I believe that in the second part of our discussion, we can find some ideas and we can see the vision на цій події. І наступний експерт and the next про expert це who Halyna I'd like to Tretiakova. ask Галина the floor голова is комітету Halyna Верховної Tretiakova. Ради Galina України is the з head of the питань Committee of the соціальної Verkhovna Rada of політики та Ukraine захисту for issues of прав social policy and ветеранів. Ну, protection але of the rights насправді of не тільки, veterans, тому що Галина, but not Галина, в only принципі, because питанням Galina, пенсії, наскільки мені basically, відомо, займалася as far as I дуже understand, велику частину свого she was професійного doing a життя, lot і of як this генеральна throughout her директорка professional Української life, федерації and as the general director забезпечення, of the як Ukrainian громадська активістка, Federation, ну and і as the нарешті зараз civil як народна activist, and депутатка. nowadays Галина, as the знаю parliamentary. Galina, про I know різні ваші боки інтереси about до your пенсійної реформи. various Зараз дуже б хотіла interests би in the pension reform, зосередитися на and I wanted to солідарній concentrate системі, на that you would проблемах concentrate on the системи solidarity system, солідарної. on the Ви problems of як the solidarity представник system. парламенту, от ми почули очікування людей You, цього as the приводу. representative of the На parliament, ваш you know the погляд, expectations of the people.
In your Чи opinion, реалістичні такі очікування від are цієї? these Що expectations realistic? ви думаєте про те, чи справедлива ця система? What do you think, whether this system is Дякую, fair or поставила собі not? таймер. Thank you. По-перше, рада I вас put a бачити, timer for вперше. myself. Дуже First of давно не all, very бачила, happy тому to see теж you. вам сердечко. Long time no see, so great По-друге, pleasure. я дуже And задоволена, що secondly, громадянське I'm very much суспільство happy підключилося that до the дебати civil щодо society has проблематики пенсійного joined the забезпечення issue не тільки related to the профспілки, pension не тільки provision, роботодавці, тому що not only the employers, зазвичай солідарною not only системою professionals, займаються because the більше ті, хто працюють solidarity на ринку system is працівників handled і by the роботодавців. ones who are actually Я прийду, так doing як сказав this. Олександр I would Betliy, на come, as макроекономічний Alexandra рівень, mentioned, тому що сама to the особисто macroeconomic вважаю, що level, проблематику because I пенсійного personally believe забезпечення that the солідарного problematic рівня of, можна вирішити the лише на solidarity level can be макроекономічному solved only рівні. at the macro І level. перерахую And мазками, I will перерахую проблематику, з calculate якою in ми high стикаємося level в the парламенті, і ту problems that проблематику, we are яку seeing in потрібно the вирішити. parliament, this Перша problem that проблема needs to be пенсійного solved. забезпечення – це The наша first problem демографічна of the криза. pension provision Коли ми is our кажемо про demographic солідарний crisis. рівень, мова йде When we're про те, talking що about ті, the хто працюють, solidarity level, забезпечують тих, we're хто talking вийшов that на the ones пенсію who в are той working, пенсійний they are вік, providing for який the ones визначено who retired законодавством. І within the якщо age тих, хто stipulated by сьогодні the legislation. працює, And стає those who are менше, working, ніж тих, if хто they are becoming знаходиться на less пенсії, than the то в ones цьому who випадку are at the перерозподілити в pension, солідарному рівні then ми in можемо such a тільки case to той redistribute, обсяг коштів, we can які only надходять за that рахунок volume of ЄСВ. funds that Друга is coming through проблематика – це проблематика this single прожиткового мінімуму. contribution. Це 46 The стаття other problem Конституції. is the І відповідно, коли ми кажемо living про minimum. розпит і And when we talk диференціацію about пенсій в the солідарному рівні, differentiation of і pensions in кажемо, що воно individual level, сягає and we декілька are saying десятків that разів, it то мова really йде про те, що reaches мінімальна пенсія у dozens of нас times, we're saying that the 2361 minimum гривня, і pension is прожитковий мінімум 2,600 штучно hryvnia, статтею and the living minimum 77 бюджету на 25 рік in accordance with the заморожений budget of Ukraine ну, в is 25-му році, frozen наприклад, по in відношенню до 25 24-го. На compared to сьогоднішній день 24. So реально nowadays, прожитковий мінімум the real втричі living більше, minimum ніж is той, 3 який times зазначається як as the one that is макропоказник, mentioned як as the macro соціальний indicator, стандарт, as який the social використовується в standard бюджетному плануванні. used Наш by the комітет це budget planning. неодноразово So вказував our Мінфіну. committee mentioned Проблематика this to криється в Minfin реформі numerously. Гройсмана-Реви 2016 року, коли велика кількість There was a big зарплат в problem 14 законах in України була 2016 прив'язана when a до lot of прожиткового salaries мінімуму з were різними tied to the коефіцієнтами. Я living цю проблему minimum with some називаю coefficient. 340 ВС I call 475. this Мова йде problem про те, що якщо ми піднімемо наразі in case прожитковий we мінімум до 6 raise тисяч, the то living для minimum забезпечення to пенсії 6,000, мінімальної, then for the яку provision of отримують у minimum нас pensions сьогодні that близько are received 30% around пенсіонерів, 30% потрібно of буде pensioners, 340 we мільярдів. would need А для того, to щоб have на тому additional самому 340 billion. прожитковому мінімумі And to stay at забезпечити the same оплату на в державних living установах, minimum, потрібно to буде pay with this, 475 мільярдів гривень. we would need Таким чином, 475 відв'язка в 14 billion. законів посадових So, окладів від прожиткового мінімуму є другою so we can see that проблемою. Тому it's що the вона second антикорупційні macroeconomical органи problem when we зачіпає connect і salaries правоохоронні to органи, і pensions там because it дуже великий touches the політичний corruption супротив bodies and цього the такого law відв'язування. enforcement, and there's Третя a lot of проблематика – це проблематика resistance взагалі from системи tying this up. соціального The страхування. third І is the жодної problem якогось related to the social реформування я insurance тут не system, бачу. and no Колись reformation Америка I don't see. реформувала цю Sometime систему, робили окрему the групу US людей, reformed the які system and they провели в made a системі separate group of соцстраху people who would реформу. В make першу in чергу, this це social замалий insurance розмір system some 22% reform. ЄСВ. Я особисто є 22% прихильником is too збільшення few, цього розміру, а too вчора little. сьогодні ще I believe we should соціологічні increase it. опитування, I also відповідно по believe, яких and I heard ЄСВ some sociological замалий для research того, щоб люди where отримували this social справедливу contribution пенсію. is Друга too проблема – це little to make sure гучний that people can розподіл get ЄСВ по fair 4 pension. видах соціального And страхування. then Третя проблема other – це problem, застаріла it's система the і outdated непрофесійна system and система так non-professional званого system of корпоративного the управління so-called фондами соціального corporate страхування. governance Там of the потрібно social заводити insurance fund. професіоналів, фінансистів. І четверта We need проблема to engage системи соціального professionals, страхування – financial, вона не включається в and публічні the other фінанси і в problem бюджетний is not процес. included in the Тобто ми public робимо finances and бюджет into the тільки budget process. державних So фінансів, we're а не making всіх the budget публічних. of only Ще одна state проблема finances, not the public пенсійного finances. забезпечення Another солідарного, problem with the я вже її pension називала, це solidarity диференціація у десятки provision разів is the солідарки. differentiation Вона є of наслідком того, що it ми is не a розглядаємо consequence that солідарку we are як not looking солідарну at систему, де і solidarity as багаті, this і бідні solidar system сплачують when the різні rich and the внески, poor are але paying different пенсія contributions, однакова для but the всіх. pension is Якщо б ми different, is перерозподілили the same for пенсію, у нас вона everyone. була б In сьогодні на case we рівні redistribute the 5,5 pension, тисяч гривень. it would Це be середнє only пенсійне at the level of забезпечення 5.5 сьогоднішнє. thousand hryvnia. Водночас That's ми the цю average солідарність
pension nowadays. We ввівши killed тільки this страхові solidarity, механізми. having introduced Ще only одна the проблема – це insurance mechanisms. спецрежими, де Another є problem is відсутність the special пенсійного звіту, regimes а тільки when there is вислуга, no і прив'язка до pension поточного грошового age and забезпечення. only the Ще одна amount of проблема years. – це списки 1 і Another 2, problem а не is професійне lists 1 and накопичення, 2 як це rather диктує than директива professional ЄС accumulation по as it тих is професіях, де є envisaged by the загроза EU людському directive in життю. those Ще professions одна where there is a threat проблематика to – це human life. Another судова problem практика, is the яка court practice чомусь
which вирішується, що somehow погашення судових believes процесів має that йти за рахунок the ЄСВ. Ні. repayment of Погашення court судових processes, процесів має йти за рахунок державного бюджету. according to the І court доки ми processes, не should be будемо at the expense розуміти, of що у the нас state budget. проблематика And before we відповідно understand that this макроекономічна, problem ми ці проблеми is не вирішимо. У macroeconomical, нас we є will not solve these дві problems. вирішених проблеми. Це We have two проблема problems which are solved. верифікації по 7 It's the реєстрам. У problem нас of є the все ж рано мати verification. сьогодні 160-річних пенсіонерів. Ми цю We don't have проблематику вирішили. 160-year-old США. Ще раз pensioners. наголошую. It's better Ще than in одна the проблема. US В 22-му result. році ми Another зробили problem in не ручну 2022, індексацію, we а made на not базі закону. manual Це закон про indexation, but загальнообов'язкове rather державне on the пенсійне basis of the страхування. law, І сьогодні about the індексація law проходить about the кожен рік overall відповідно state до закону. Це дві uh, проблеми вирішених. Дякую. insurance. These two problems are Галина, solved. дуже Thank you. вдячна вам, зокрема, за Many те, thanks, що Ms. не тільки за ваш Galina, погляд, а especially зокрема за ваш not стеймер. Це only було for your прекрасно. timer, Дуже not only хочу for your просто від view. себе по включенню I would like фондів to в публічні фінанси, а також по mention списках about 1 до the 2 inclusion приведення into до the європейського законодавства і funds, там, bringing і things та, to і the та European проблема є legislation. в директивах. Both І problems там is ми in маємо the це зробити. directives. Ми маємо Everywhere we включити have to do фонди this, в we have загальну to рамкову include публічних funds фінансів into the Конституції, overall яка є частиною framework of public середньострокового бюджетного finances, which is планування. part of the Дуже сподіваюся, що ви як midterm budget законодавець planning. I це really hope пушите, that as the підтримаєте. Я думаю, legislator що Дарина теж can там push може it. відсотити I believe участь в це Darina в рамках can also євроінтеграції. connect Власне, during the дуже integration, важливий European integration і process. This is a хороший very стрім. important and very good Зараз я Пані stream. Марія, хочу я б ще додала, що нам потрібен бухгалтерський I would like to облік по add that we need кредиторці і по the дебіторці, бо accounting коли державне казначейство for надає this, позички for по тих пенсіях, receivables які and фінансуються payables, з державного бюджету, because when там we іде do касовий loans, метод. А коли they use мова йде cash про method. соцстрах, But when we там talk about метод the зовсім інший social insurance, the бухгалтерський. Тому method is нам different from the давайте, accounting Галина, point of давайте view. по євроінтеграції зберемо окрему Let's дискусію. Ми, в принципі, collect a це separate робили discussion по regarding the багатьох European директивах. Я integration. думаю, що ця We прям made теж this буде for a lot of дозріла, directives. I believe і this one це is very much also on the agenda, хороший and момент для could того, be щоб a ми very всі good moment зібралися to make sure that we will і all get проговорили. together and we will Але discuss. зараз, власне, що But я хочу, куди я nowadays, хочу what I would звернути, я like to хочу say, звернути I would like to швидше до проблеми спецпенсій. Тому що вже to talk about the неодноразово problem of вона special згадувалася. pensions. Олександра згадувала, і Галина згадувала, і Дарина згадувала. Alexandra mentioned it, Прошу до Darina, слова, and напевно, давати Олександру, бо я знаю, що Alexandra. Олександра, ти дуже багато I would досліджувала like to спеціальні ask пенсії. Alexandra, because I Як на know, твій Alexandra, погляд, you наскільки велика проблема researched і special що з pensions. нею Is this a big можна problem? зробити? And what can we do with it? Я частково про це вже I сказала, partially already що в принципі talked треба about it, змінювати підходи, that тому we should що у change нас по approaches. спеціальних пенсіях, те, що Дарина теж говорила, якраз тут Also, криється Darina talked і about the special непрозорість, і pensions. It's несправедливість. about Соціальні non-transparency, пенсії не unfairness, включають в принципі and the social статусні. pensions include Це the судді, status pensions. прокурори, These are військові. І judges, знову ж тут хочу prosecutors, the наголосити, тут military. є питання до військових, що And I показані think we have військові, an які можуть issue навіть не to бути на those фронті, who are отримують the military пенсії по who закону якраз maybe not військового, і on the отримувати front, високі пенсії. А ті люди, they can get які high на pensions. фронті, And вони those people будуть who are at the отримувати пенсію front, по they can get звичайному закону і не normal отримувати ніякі pensions надбавки, and will особливо not якщо в get них any немає surcharges якщо в них in case they немає don't have інвалідності. Тобто handicaps. тут треба зміни і треба устаканювати So we have базові to make принципи, і ми changes маємо and we право have to віддячити fight тим, for single хто principles, нас same воював. principles, І знову and таки to повернуся до питання, reward яке the ones who піднімала fought for Дарина, це us. про And ранній also вихід coming на back to the пенсію, що, question напевно, that нам was не mentioned треба by Darina пропонувати about ранній the вихід early на пенсію, а retirement нам треба age. We should пропонувати not нормальні умови offer the праці early retirement на age. We роботі, would rather тому що це про propose the normal інтеграцію, це про conditions of повернення work до because it's нормального about життя. integration. Коли It's ми about return говоримо to про normal life. чорнобильців, знову ж When we таки, я talk думаю, що about нам the потрібно Chernobyl змінювати підходи, нам треба змінювати закон і rescuers, отримувати, we have to ліквідатори change мають the отримувати approach, доплати, а не ті люди, які change the law. спробували The скористатися законом liquidators should законів. get Коли ми the говоримо про суддів, ми payouts rather пам'ятаємо, than the що в нас, people в who are принципі, trying є to ще take ДБР, і advantage не of the тільки gaps in the ДБР, law. хто, в принципі, We have отримують пенсії по the таким же правилам. DBR І and знову ж таки, some тут other law питання enforcement who get справедливості, чому pensions там using these мають бути rules. настільки високі Again, these are the пенсії, силове questions why they забезпечення. have to have such Якщо ми high говоримо, pensions. знову ж таки, про If we're суддів, talking то once якщо ми again говоримо about саме про judges, страхову if пенсію, we're talking about вона має the визначатися, в insurance законопроекті pension, пропонується it should, саме по реформі солідарки, є in базова terms of the пенсія, є reform of the страхова solidarity, there частинка, is і this оця basic доплата, вона має pension, there бути, is але this вона має бути дуже insurance обмежена. Тобто part, у нас and кількість this additional тих людей, payment. які But отримують the number спеціальні of people пенсії, має who бути get the звужена. special pension Те саме should
be narrowed. По спискам у нас також ранній вихід So на in пенсію, terms доярки, of lists, трактористи. Це зрозуміло, це все було успадковано від tractor радянського drivers часу. Ми and розуміємо, яка була складна other робота доярками, agricultural трактористами там в workers, 70-х, of course, 80-х it used роках, to be але very зараз difficult це to work зовсім інші as роботи.
milking Я сьогодні profession на or сторінці tractor drivers, it's офіцерів absolutely бачила, different як вона work. сидить в тракторі. Тобто це не Tatiana просто простий Berezhna, I трактор. saw her sitting on Там a комфортно tractor. працювати It's і very comfortable to work, робота зовсім інша. Тобто and чому the це work має is бути absolutely ранній вихід на different. пенсію, So наприклад. why it has to І be an тут early ми retirement? переходимо теж до того, що And частина that's where цього coming that всього має бути part of all of скорочена, this а has to be частина цього shortened, всього має and переходити на part of третій all of рівень. this has to Третій come рівень to це the в third нас level. професійні страхові The third системи, level які is the передбачені в professional законі, до речі, insurance ухваленому вже в system, which are foreseen in 2023 the році. law, also approved in Тобто цьому 2020, закону вже 22 роки, 2003. і So поки що this law просто is це не дуже 22 years розвивається. old, Але and це it's треба not very давати much developing, заявку бізнесу. Якщо but we ви should ask хочете the business наймати to людей handle на it. роботу, на If you якій want ви to не hire даєте people at нормальні умови work where праці, you give або є normal ризик для життя, conditions або of ще щось, labor and there ви is the risk of life, доплачуєте. Тобто це не держава you доплачує, це pay бізнес, який additionally. It's not розвивається the і створює state who такі should робочі pay місця. additional. Він має It's the business who компенсувати це для develops and того, щоб creates such working знаходити, робити places, 10 страхування. секунд. Це and буде адекватне. А, дякую тобі thank дуже. you. Давайте дивіться, у нас Now, несподівано, ну як несподівано, all of сподівано a sudden, розпочнемо цю тему, правда, гаряче, досить багато we have a в lot of чаті питань і речей, які questions in the chat ще and a треба lot of things обговорювати, which тому still я, need to be напевно, discussed. прошу на друге So I питання would так like to ask вкоротитися to the second у question ваших to відповідях. really Давайте shorten просто your з пенсіями також answers, запитаємо and let's talk about парламент. the Чи special pensions є, in the Галино, якісь parliament. плани у парламента, Whether що робити з Galina пенсіями has any прокурорів, plans in що the робити з parliament, what we пенсіями should do суддів? with the Чи є pensions якісь of ініціативи, prosecutors, які with the ми можемо pensions of побачити найближчим judges? часом? Are there Я any внесла initiatives особисто that два we can see? законопроекти. Один I зачепив всі introduced two draft спецпенсії і laws. One прокурорів, touched і upon all special військовослужбовців. pensions, І саме also the вони були покликані prosecutors на те, and щоб ми the відв'язалися military, від and they вислуги, were all of яка them meant може to бути, be коли один disconnected рік йде за from два the чи за три. number of От years, ще which can be що for 1 year, недавно for 2 для years, військових because very виплата recently, in terms of the military, регулювалась постановою this was Кабміну, але regulated однією з by правок the вона resolution of перенесена the в закон cabinet of про ministers, and it захист was moved соціальний to the захист law about військовослужбових і їх родин. І відповідно uh, сьогодні це вже social норма protection of закону, the military відповідно and який their там рік people. може йти за два чи за So три, it's the в norm of the law залежності від того, як that they can людина go воює, на 1 якій year or напрямку 3 years, конфлікті, чи or просто без виходу depending на on whether the вигоку, на person бойове is розпорядження. fighting Відповідно, or not. вони And поки що correspondingly, слабо рухаються. Взагалі they are думаю, що moving парламент very буде їх розглядати під slowly. They тиском think that the суспільства. parliament can look Тому at в мене it знову, як only завжди, under the прохання до pressure of the law. громадянського суспільства So I would цей тиск always не have ослаблювати. Така the wish to the несправедливість, civil коли в society солідарному don't рівні і в державному make this бюджеті pressure ми less платимо всі when доходи, а we are маємо putting all the такий incomes and we have підвищений this розхід між собою, він differential має бути gap подоланий в between us. Україні. It has Тому to be два overcome in законопроекти Ukraine. є. So two Один draft з laws are already there. військовослужбовими, один One of them зачіпає is about the виключно military, and the прокурорів. other one Водночас, як вони touches будуть on the рухатися в prosecutors. парламенті без How вас, they will be думаю, що moving повільно. in the parliament without you, Мгм. I think quite slowly. Зрозуміло. Ну, Clear. сподіваємося, що So we якось hope ця реформа все that ж таки somehow рухатися this буде, тому reform що can там be moving циферки, як forward, показували Дарина because the Олександрівна, figures that прям Darina говорящі. was showing us, they speak a lot. Далі, давайте, може, тоді від спецпенсій Next, перейдемо до більш maybe загальних let's go from рекомендацій. special pensions to some Хочу more зараз general попросити спочатку recommendations. I'd Юлію like і to потім ask Дарину Yulia to take the floor and про then те, Darina як about how про те, як в загальному можна in реформувати general we пенсійну can систему reform the солідарно pension в system, бачення the Юлії як solidary, or дослідниці і the Дарини vision of як Yulia as полісімейкера. the Будь ласка, researcher Юлія, and Darina as слово the вам. policymaker. Yulia, the floor is yours. Дякую дуже. Ну, загалом, Thank you very якщо ми much. будемо In спиратися general, на ті дані, про when we які ми rely on the отримали від data людей, that we да, were то receiving тут from the важливо, people, звісно, it's very мені important, здається, of course, будувати to build, вирішувати це питання в to комплексі. solve З this одного issue боку, підвищувати обізнаність comprehensively. On the людей, one hand, що to increase важливо, щоб вони awareness of the отримували people, гідну what is пенсію, important чому to make sure that важливо they would receive працювати в білу, не decent конвертити, pensions, про why що it's ми сьогодні important to згадували, і work сплачувати not внески, receiving дати the людям це розуміння більше, чому це salary важливо і як envelopes, це to буде understand people why впливати this на is їхню important and пенсію how it will в influence their майбутньому, pensions і in the таким future. чином це буде And in для них, such a мені way, здається, this will додатковим be for стимулом them для того, щоб the additional мінімізувати всі stimulus ці to minimize ризики і all of these нерозуміння, risks чому я не and задоволений тим, що understanding я why I'm not отримую satisfied with на старості, а з what I'm іншого getting боку, when I'm old. зі боку держави мінімізувати оці So можливості, скажімо, from the маневри state в to того, да, minimize про те, що this сьогодні and казала these Олександра, maneuvers. якийсь So what як це Alexander пенсійний said, туризм, да, з точки зору this переїзду з однієї moving
moving from території на іншу. Тобто для того, one щоб оцих territory to the всіх other, підходів і лазєїв, скажімо that так, all їх of було this менше. Тому в цьому вигляді, мені approaches would здається, be воно буде less. працювати в комплексі. З одного боку, громадяни будуть більше So on розуміти, the one hand, вкладатися, the і буде citizens менше will питань, understand чому less. саме так, There що will для be цього fewer важливо, questions щоб why було it is like краще. this А з іншого and what боку, is держава important to буде this to make sure демонструвати, it's що better. правила And on the other hand, можливо незрозумілі, рівні, і state will зловживань demonstrate тут that the може rules of the бути game are the якась same певна там мінімальна and кількість, there should якщо be взагалі йде as мова. less as possible
of various Дякую, Юля. violations. Насправді напевно, це один з ключових елементів того, що So this is one of the ми key хочемо почути elements. сьогодні. Про проблему ми вже What we почули, want to hear today. Ірино, We а heard about які the можуть problem. бути рішення? Darina, Що what would be the може запропонувати solutions? Мінсоц? What can you propose on behalf of Тут Ministry of питання не Social тільки про Policy? Мінсоц. Я дуже рада, The що question is зараз not only about the багато Ministry of вже Social Policy. гравців We're very happy включилися that і a в lot of дослідження, і players в дизайн дослідження проблем і switched in, дизайнування пропозицій. have І ми дуже joined активно into працюємо з proposal командою making, Світового and we're банку, з actively working КПМГ, with із the team Ernst of Young, the World Bank, і KPMG, з and Міжнародною Ernst Young, організацією as праці, well as які with нам the з різних International сторін Labour Organization, допомагають who are helping us from all дизайнувати цю sides систему. Як to ми design this бачимо, system. So how we see як взагалі пенсійна система how має in general виглядати? this pension Перше, system shall нам, look like. очевидно, In потрібно the first place, повністю it's переписати evident that we should правила have to того, яким rewrite чином ми the призначаємо rules солідарні of how пенсії. we У нас одне з assign питань solidary pensions. One of the questions сказала that was Олександра, і я mentioned намагалась by показати Oleksandra слайди, коли не вистачило часу. Це те, що when there наша was not enough поточна time. пенсійна So система, our попри те, existing що Галина Миколаївна pension правильно system, говорить, although що ми Galina says it very нарешті маємо correctly, законодавчо визначений період проведення індексації, that we навіть have законодавчо the визначену формулу проведення індексації. legislatively Але формула defined проведення form, індексації у нас but ще the й form досі of conducting this indexation is контрциклічна. still Під час економічного спаду contracyclical. пенсії During the зростають economical швидше за decline, все. the Під pensions час are growing економічного most of зростання it. пенсії During economic девальвують. growth, І якщо the можна, pensions are зараз devalued, я дуже швиденько спробую. depreciated. Allow me to quickly show this. У нас є We have велика проблема a того, huge що, problem врешті-решт, наша that поточна пенсійна finally система our знецінює current пенсії з pension часом. system Коли ми говоримо про depreciates те, the що pensions in сьогодні time. ми When we are saying that хочемо, today we бачимо want, там низькі розміри we пенсій, see ключова the причина цього low це те, size що of на pensions, початку the key наша reason пенсія is буде that in the становити beginning там our pension will be 40-45% нашої середньої заробітної 40-45% плати of за our життя, average але протягом вже salary 3 over life, років ми but цю throughout only пенсію 3 фактично years, сьогодні this знецінюємо pension десь до we will be 27% depreciating to some заробітної плати. Тобто 27% of the там salary. 18% пунктів So 18 різниця. percentage Тому нам points is the потрібна difference. реформа That's why we would загальної need a солідарної reform системи. of the І, general що дуже solidarity важливо, system. нам потрібно And what's нарешті very important, починати we називати finally речі need to своїми start іменами. to call І a пенсія spade має a бути spade. тільки And this контрибутивна pension виплата, can only нічого be as a більше. contributive Тобто, якщо payment, в тебе є nothing more. внески, In ти case you have отримаєш виплату contributions, you на get суму the своїх payments внесків for і the amount of your оформлених. Якщо в contributions тебе using немає some formula. внесків, In то case you це don't have може бути contributions, будь-що then завгодно, this could be як anything you любить like. говорити Галина As Миколаївна, Galina likes to say, бенефіти, привілеї, the benefits, the преференції від privileges, держави, the але не preferences from the пенсії. state, but not Це pensions. перше. Друге, нам That's number точно one. Number потрібно two, we усіма definitely можливими need, with способами all possible привчати ways, людей до to накопичення. teach people to Це making критично важливо. savings. Ми That's бачимо critically important. необхідність We are привчати seeing a людей до necessity to здійснення teach people накопичень to making три способи. Перше, accumulations in це three ways. інформаційні Number кампанії, one фінансова is the грамотність. Ми, як awareness міністерство, raising вже campaigns, почали financial literacy. We, as the роз'яснювати людям, ministry, already що started to вони explain to зацікавлені people в тому, щоб that сьогодні, they should be наприклад, робити внески interested хоча б in в making солідарну систему, at тому що least the їхня payments to the пенсія в solidary майбутньому буде system because залежати their від цього. pension from the in Друге, the future нам will depend потрібно on that. розвивати Number недержавне two, we пенсійне have to забезпечення. develop the І ми говоримо зараз про це non-state активно, public, там багато питань може non-public бути там, з pension точки зору provision, and there are регулювання, quite a lot але of є questions хороші from the житті, point of view of живучі, regulations. робочі But there are приклади really того, good як working недержавні examples, viable МПФи examples, працюють. how the Третє, ми переконані, non-state що нам pension потрібно funds are робити working really well. обов'язкову накопичувальну Next, систему. we Я are знаю, що там convinced that we should конкретно make з the Марією ми з mandatory тобою по різні сторони savings барикад. system. And I Але know with я Maria we are розглядаю on different sides of обов'язкову the накопичувальну barricades, систему як but I look at інструмент this привчання людей mandatory до того, що треба накопичувати saving собі на system as the старість. instrument to teach Згадуємо people цифри, які to говорила teach them Юлія to Маркут. Це те, що make savings for 55% their golden українських age. громадян, 75% опитуваних of the Ukrainian респондентів, вважають, що їм citizens держава має believe щось платити. that the І вони state has to очікують, pay що держава забезпечить to їм them, цю and they виплату expect that the в state will майбутньому. provide these І от payments for them in the трагедія future. відбувається But the там, tragedy is вибачте, я actually втручаюся, happening. відчутно, коли ми I apologize, до that мене is very much приходять felt громадяни when на people прийом. are У нас coming, є прийом громадян, citizens are coming to me. обов'язкова така процедура. We have this Громадяни mandatory приходять, ось procedure. є жінка, вона входить There is a регулярно. Вона woman говорить, who's coming very ну regularly. якби ж я знала тоді, If I що knew я then в свої 65 років не буду that мати на що at жити. my 65 Да, I will not have працювала на anything to ринку. live on. Да, все життя Yes, не I was платила working in the податки. market. Yes, I Тоді didn't мені про pay це the ніхто не казав. taxes А during the тепер
whole life, but немає nobody told me власних about it. заощаджень, And немає now права I на have пенсію, вона no залежить personal savings, тільки I don't have на the right to pension, від допомоги I can only depend on the малозабезпечених. assistance
of the І нарешті третій великий low елемент, income який assistance from the потрібно state. робити, And the це third реальна aspect that needs система to be done, соціальних пенсій. it's Знову таки, revisiting the system of наша social команда є pensions. прихильниками того, Our team що is спеціальні a пенсії мають support that бути special побудовані за pensions have принципом to be built using the контрибутивності. principle of Тобто contributions. твій роботодавець має право обіцяти тобі додаткову So пенсію, additionally, але ця there should be додаткова additional пенсія має pension, but бути this additional забезпечена pension has внесками to be додатковими, provided а не так, by що the ми всі uh, платимо по 22% contributions, зі своєї because if заробітної we плати, are all але paying хтось зі 22% from своєї our salaries, and 22% ЄСВ отримує собі 1 in гривню пенсії, case а somebody хтось gets 1 отримує hryvnia of 2,5 pension and гривні. some Це не gets є 2.5 hryvnia. справедливо, і це This якраз is всіх not мотивує. І останнє. very fair. It doesn't На motivate сьогодні ми, як everybody. міністерство, розробили проект We, as the закону про ministry, реформу developed the солідарної project системи, law розробили проект about the закону reform of про the solidarity запровадження system, обов'язкової the draft накопичувальної law about the системи. Ми implementation of зараз the mandatory працюємо активно над тим, accumulation щоб ці savings законопроекти system. подати We на work розгляд very уряду і actively після того to на розгляд Верховної Ради. submit І ми this to the працюємо government над and тим, then to щоб Verkhovna Rada, and we are запропонувати, working розробити в to цьому році propose to дизайн develop того, this як year може the design виглядати of система how can професійних the пенсій system look в like of майбутньому professional для нашої pensions країни. in the future Ми for our розуміємо, що country. пенсії We сьогодні understand that the це pensions таке питання, nowadays, про яке думають this тільки is the люди, які question вже that потрібно only people виходити are на thinking пенсію. who already Але need ми to переконані, що це, retire. як здається, But ваш we are колега, convinced, остання ремарка, ваш as your колега colleague has Юрій said, Гайдай your писав colleague в себе на Yuliya Фейсбуці з Markuts wrote приводу on his Facebook радіошоу from на the point BBC of view of the британському, radio там, show де at дівчата там в British 25 BBC, років вже where girls думають of про те, 25 яким already чином thinking вони будуть in which way забезпечувати they will себе be на providing старості themselves для for того, themselves щоб коли when вони they're досягнуть old, своєї in order that старості, once they щоб reach вони their не old боялися ані age, фінансових so they скрут would not і be могли afraid дозволити собі of той these спосіб життя, financial який вони issues and хочуть. Тому це uh, питання і afford the пенсійної way, політики, the і style of life освітньої that they want. політики So it's a разом. question of the Дякую. educational policy and the state Дякую дуже, policy Дарино. altogether. Many thanks, Хочу Darina. трошки відреагувати на те, що писав I would Юрій like to Гайдай. В reflect Великобританії about what Yuri набагато Gaiday wrote. менше. Вони щасливі насправді люди, бо можуть там They 25 are років very думати, happy як people вони собі because at що 25 they накопичуватимуть, can тому що think в what they will be Україні accumulating лише because там in минулій Ukraine, каденції було там 4 чи in 5 my чотири memory, we девальвації had великі, four купа криз, big купа падінь банків, і depreciations, загалом фондовий lots of ринок України та Великобританії bank це такі дві falling. величезні So різниці. І я Britain бачу and насправді, що питання Ukraine is a little bit накопичення і quite a накопичувальної difference. системи So протитоталітарної it's досі, от навіть в нашому this чаті, не знаю, accumulation як via воно буде solidarity викликати question. багато I think списів this will буде still call поламано, a бо вже lot я of бачу теж дуже різні discussions, a думки. lot Дійсно, у нас з of Дариною і з Галиною у нас теж because та думки we have різняться щодо впровадження quite different накопичувальної. opinions about the Давайте я implementation of the спробую почати з accumulative Q&A саме про part. Let me солідарність, start from the Q&A і about the ми перейдемо solidarity до system, накопичувальної, and і we'll move якщо to the у нас accumulation system залишиться in час. case we still Я have бачу, time. що Олександр Like basically, I хоче see that зробити Oleksandr ремарку. wants to Олександре, make a будь remark. ласка, і Oleksandr, тоді я please, перейду до Q&A. and then I will come Так, to якщо Q&A. можна, тому що, власне, до If пропозиції possible, стосовно реформ я так і не дійшов, as far as the proposal першій about the частині reforms, часу. I didn't Перше, come що in the хотілося б second сказати, part, in the first part. солідарне So пенсійне number one, забезпечення, the solidary воно pension не provision, для того, щоб it is not люди, які to заробляли make sure that the багато people за who життя, earned a жили lot ще during гарно на life пенсії. would live Солідарне nicely at пенсійне the pension. забезпечення для того, Solidary щоб в pension країні provision забезпечити is to make sure we нормальний can рівень provide життя для the всіх. normal level Тому of воно life має for бути everybody. універсальним. So it has Не to be має бути universal. найнижча пенсія в 10, There doesn't 15, have to 20, be 30 that разів the lowest pension менша за is 10, максимальну 20, пенсію. 30 В times країнах less than the Європи, maximum Данії pension. візьміть. In the Різниця countries of між Europe, пенсією Denmark, the мінімальною, difference between але pensions достойною of minimum, мінімальною but пенсією – це decent 5, minimum, максимум it's 7 5, разів від максимальної. maximum 7 Це times перша from the теза, і ми maximum. всі це That's the маємо розуміти, first тому що idea, and we пенсію all have to understand отримуємо в it тих умовах, because в we яких get працює pension in those сьогодні conditions економіка. in Ті which гроші, які ми economy колись не works today. заробляли, саме The ми money і не earned відклали на some своє time ago, життя, і we тому треба didn't set aside for our зорієнтуватись на life. систему, And яка that's why є. we have to Друге, concentrate on the абсолютно system which is підтримується there. теза, що I would пенсії also залежать support the від, в тому idea that числі, pensions системи depend оподаткування. from the system of Нижній досвід taxation. доходів не має оподатковуватись The так само, як lowest і доходи income людей, should not які be отримують taxed, надприбутки. same as Тому що для того, щоб вижити в цій income of країні, в people цій who get економіці, super потрібно певна profits. кількість So to грошей. survive І in тут this є economy, you have абсолютно to have a certain
certain справедлива amount система of прогресивного money. And оподаткування, there is a то very якщо ти хочеш fair жити в system of країні, де є progressive солідарна taxation. пенсія, If you і want при to live in a цьому country where заробляти there is a solidarity надприбутки, pension плати and still великі earn super податки, чи то profits, у pay вигляді huge подохідного, чи то у taxes вигляді either as the більш PAT високого
or the єдиного соціального внеску, але це higher треба social розуміти, що contribution, такі but речі, this як, has to be understood that such скажімо, things офшор as хевен для особистого offshore життя having і for гарне personal життя для life всього and суспільства, good вони life не for the whole поєднуються. society, they are Щодо not coming together. пропозицій до In terms of the proposals реформи, бо about ми the трішки вже reform, бачили ті пропозиції, because які we saw напрацьовує міністерство. Ми вважаємо, some що ми proposals that маємо were зробити worked все on для by the того, щоб ministry. We виконати believe we should do конституційну everything гарантію. possible to Мінімальна fulfill the гарантована пенсія, constitutional яка є guarantee. The єдиним minimum джерелом guaranteed доходу, pension, має which is the давати only змогу source of вижити. income, should give the Але possibility to ми survive. не But підтримуємо ідею скасування we don't максимальної support пенсії. the idea of canceling Тому the що, maximum pension от у нас сьогодні because є nowadays we have 7,2% спецпенсій. В 7.2% of грошах вони special не так pensions. багато займають, тому Money-wise, they що don't в take that кількості much of a багато time отримують, але because, там, yes, наприклад, серед they get a військовослужбовців lot of them, великі, but the надвеликі пенсії military, лише генерали отримують. only Якщо ми the говоримо generals про receive суддів, huge по статусу pensions. суддів, If це we talk about the 3786 judges, людей. Там it's прокурори це 3,786. 6736 людей. Це не так Prosecutors, it's багато в абсолютних числах. Ми боїмося, що 8,700 people. якщо It's not ми that many не in знімемо absolute figures. But ліміту if we don't для сплати розміру cancel the ЄСВ і limit при for the цьому знімемо ліміт payment для of the розміру size of пенсії, ми single можемо contribution, and we отримати do take іншу out роду the size of несправедливість. the pension, we Сьогодні can get великих another і unfairness. надвеликих зарплат Now, in багато в big економіці. salaries and Щоб super ми big не salaries are замінили quite a lot. спецпенсії I на don't want оці us to дуже substitute великі special пенсії pensions для to this людей, very які high отримують там pensions to the people понад who are 10 receiving мінімальних more зарплат. Це than 10 minimum треба salaries. дивитись, і ми б все ж So we таки have to look виступали at за that. те, щоб So we would солідарний still пенсійний коридор був like справедливим. Тобто that this достойні solidary пенсії, які дозволяють pension вижити corridor would be тим, fair. хто отримує нижній дециль, і не занадто високі The пенсії decent для тих, pensions хто should отримує provide the ближче minimum до максимуму. possibility І to якщо survive, можна останній такий мазок and if щодо possible, the накопичувальної last пенсійної element in terms of системи. the accumulation Дивіться, pension system насправді на сьогодні я розумію, абсолютно reality. In розділяю reality, думку I людей, які understand. I кажуть про absolutely share the фондовий ринок, opinion які when people кажуть talk про about the stock exchange економічну market, ситуацію. about the Тобто, economic ну, situation. знаєте, бідна So, you сім'я know, poor ділить останній family шматок хліба, тут батько tries приходить, to каже, так, share the last хватить, piece пожили of bread, бідно, давайте and the відкладати father на comes Мерседес. back. Ну, воно It's принаймні enough так to live as виглядає. poor. Але ми маємо Let's розуміти, set що aside money for the готовність до Mercedes. цієї системи, But we have to understand that the готовність readiness for this system, адміністративна, готовність the суспільна, administrative, вона, мабуть, має uh, бути. Тому що саме societal після readiness, it should війни, be there яким, because я after the сподіваюся, ми war, скоро which переможемо, I як hope правило, in which we will настає win, той as a найнижчий rule, рівень розвитку we get економіки, the від lowest level якої of the все, що development of буде далі, economy воно буде більше. Тобто, that буде will be зростати, і bigger. це It will можливість grow, and спробувати it's a possibility почати відкладати. to Але start Давайте to. відштовхнутися від дна, так? гарантії, да, відповідальність за, вибачте, So будь-які шахрайські the схеми аж responsibility до, for там, я any не знаю, дуже schemes високих строків, дієвий for фондовий very ринок, і high знову ж terms, таки, а the у viable що stock exchange вкладати? Да, market, Коли у нас and Олександре, again, буде інструменти для what to накопичень, invest in, тоді можна the говорити про instruments for старт системи накопичень. accumulation, then абсолютно. we can Поки talk що about the інструментів start. немає. Дарин, So we давайте, don't have the давайте instruments. буквально от хвилину на реакцію, і потім переходимо Maybe до 1 minute for Q&A, the тому що я reaction, бачу, and then we вам come to багато люди Q&A. хочуть говорити. Да, дуже дякую. Я насправді погоджуюсь з Олександром в частині того, що у нас має бути обмежена різниця між Then мінімальною і I максимальною believe that пенсією. there Я should be a абсолютно limited погоджуюсь з difference цим. between Я the minimum хочу and maximum звернути pension. увагу на I один absolutely момент. У agree нас with є this. 5 таких I would like великих to attract your пенсійних attention законів. to one. We З have них по 3 5 пенсійним laws законам in є 3 судова pension система, laws. There Конституційний is the суд court system. зняли The максимальну пенсію. Constitutional Сказали, що Court це already неконституційно. took out the Це чорнобильці, це maximum вояки і limits. саме It's судді. Самі Chernobyl, судді. it's Що ми маємо в law результаті? enforcement, and the Люди, judges. які мають так So the багато people працювали, who have такі високі внески been working for платили, such a що як в long загальному time and they солідарному paid such big законі, умовно, без спеціальних taxes, like in the ніяких big умов, solidarity law, without any мають special conditions. мають мати If they високі have пенсії, this, в них have ці to have високі high пенсії pensions, обмежені. А у and they're спеціальних limited in these high категорій, у pensions, яких but in розміри special пенсії визначені categories, не за формулою when it корупційною, is а зі defined спеціальними not by the правилами, formula, розміри but пенсії with не some special обмежені. rules, І це знову чергова and несправедливість. that's once І again питання насправді просто в very тому, що unfair. And the question ми is that поділяємо, ми вважаємо, що we have правила мають to, бути одні для всіх. we believe Не that the може rules have to бути be the ситуації, same. коли для There суддів, shouldn't для be any situation там when for силовиків у нас prosecutors, немає for law обмежень, а для enforcement, we don't have звичайного these громадянина limitations, є обмеження. while for the normal Питання, чи ми citizens there is this можемо limitation. домовитися як The question суспільство і is, can провести we таку agree as the дискусію society and to судової run such a гілки влади, discussion
щоб і судова with гілка влади з цим the погодилася, court і ми все authorities, ж that таки the вийшли на court єдині правила для всіх, branch would а agree to не this мали and we різні would come правила to для same різних rules, категорій осіб. Оце важливе not to питання. have the Дякую. same, not to have different rules for different. Дякую дуже, Дарино. Thank you so Дякую дуже much, всім учасникам. Колеги, я Darina, and бачу thank you руки much to all ваші, the але дуже правда participants. хочеться I просто can see your зробити hands, but we дискусію, need бо just люди to make the прийшли і discussion задали because people питання, і have мені б come дуже and have asked the хотілося questions. зробити це I would really не love з to нами make it поговорити, а поговорити з not нашими to talk слухачами between також. us, but rather to talk to our Слухачам пропоную вам писати свої запитання не в listeners. чаті, а в Please Q&A. В write чаті your дуже класна, questions дуже not in цікава chat, дискусія, але but давайте, якщо ви Q&A. хочете There's an задати interesting питання, discussion то in переходьте chat, в but if in case Q&A. you want to ask Так, question, перше please come to запитання, що Q&A. пропонується The first робити, question, what is надіюсь, що proposed to Дарина do? на нього вже I think відповіла. Darina has Є питання already друге replied від to it. Сергія The second Волкова. Цікаве, question до from речі, Volkov не Sergey, знаю, by чи the way, ви it's very знаєте хтось із interesting. колег. I don't know whether any of the colleagues Напевно, can але take it. згідно нещодавно Not sure, домовленості між but українським президентом та президентом США, in буде створений accordance with the держфонд, recent також agreements between the Ukrainian спрямовуватиметься president and the US фінансування president, an реалізації investment корисних fund will be копалин. created to Не which вважаєте ви certain revenues справедливим from the зробити extraction of українських and пенсіонерів sale of mineral бенефіціарами resources цього will be фонду? directed. Do you Якщо think it хтось is хоче fair to make відповісти, Ukrainian будь pensioners ласка, не the знаю, Дарина, beneficiaries of напевне, this це fund? Галина, комусь Galina рука у or когось із вас somebody є. else? Олександре, No? ви хочете відповісти на Alexander, питання? would you like to reply to this? Да, я думаю, Давайте, що ви Олександре, Yes, знаєте, Олександре. якраз yes, yes. якщо I think you цей know. фонд дійсно почне In працювати, case this і fund ми really starts to говоримо work, про накопичувальну пенсійну and we're систему talking about другого the рівня, от якраз в таких випадках accumulation pension system of the пенсійний second фонд level. державний може In this бути case, якраз this співзасновником state української fund частини такого фонду, інвестуючи гроші під державні гарантії, під міжнародні investing гарантії, коли цей um, документ абсолютно публічний. money Якщо on ми the будемо public брати guarantees. норвезький пенсійний фонд, In він case we насправді take the є Norwegian основним акціонером pension тих fund, the родовищ main газу, shareholder які of those засновують resources of gas норвезьке, так би мовити, економічне диво. І that мені видається, explain the що оце Norwegian якраз той приклад, economic який miracle. можна And this is використати exactly для that гарного example старту that we can use for the good накопичення. start of Фінансові інструменти, я accumulations. думаю, підсилені Financial будуть instruments, I відповідно believe, випущені. should be Контроль issued держава for this. може And the забезпечити. state can provide this control. Дякую, Олександра Бетлій. Thank you, Alexander. Я дуже Sandra, коротко. I would Я якраз briefly думала add, про те, що I нам на exactly think відбудову that відновлення треба for 500 з our чимось recovery, мільярдів we need some доларів. Це вчора 500 plus озвучив Світовий billion US банк. dollars, as was mentioned Напевно, yesterday там є by the пріоритети, World які Bank. нам дуже треба. And Те there are саме certain житло, те priorities саме that відбудова we інфраструктури. need the І housing, якщо rebuilding говорити про цей фонд, який infrastructure. створюється, And if we talk це about this як fund that is можливе created, джерело that's also is a фінансування possible саме source of financing відбудови відновлення, of передусім, the а не, recovery напевно, and пенсіонерів. Я renovation перепрошую за таке, uh, що in the first але це place for тому pensioners. що відбудова це про людей, це для Because recovery повернення is about українців. people, it's Але я about також хотіла returning одну маленьку Ukrainians. ремарку до того, що But I would сказала also like Дарина. to have some small Вона сказала, що Конституційний суд відновив what пенсії максимальні. the Я тут хочу constitution what зазначити, що нашому has renewed the Конституційному суду pensions потрібно міняти те, як він ухвалює свої рішення, тому що він основує всі свої because рішення на легітимних очікуваннях, є they таке поняття. rely Я their дивилася рішення decisions Конституційного on суду the Франції по підвищенню пенсійного віку, expectations. I was looking Конституційного in суду France about the Польщі, по increase інших. of the Вони pension вже age. зважають на Also макроекономічну рамку, Poland, про яку теж they're пані looking at Галина some говорила. macroeconomic То легітимні очікування це aspects, один and there елемент, на is який вони зважають. legitimate Але вони далі expectations. говорять, This is що one of the якщо, elements that they наприклад, не believe. буде And підвищення next, пенсійний in вік, case there це is no призведе до increase of the великих pension проблем age, для this can пенсійної lead to системи, big problems а for the тому pension ми system. погоджуємося з That's рішенням why we would Конституційного agree підвищувати that the пенсійний вік. decision of the А в Польщі там constitutional інше рішення було, але теж. decision is Тому to really to мені increase this здається, що наш age. So Конституційний it суд seems теж to має me our фінансову constitutional грамотність, aid про яку also ми говоримо has для населення, треба підвищувати about фінансову this грамотність financial наших суддів, literacy that тому we що have те, що to вони ухвалюють, increase розрушує, both for the порушує взагалі population фіскальну and for макроекономічну with стабільність. justice, because that really can ruin Дякую, the Саш. Я macroeconomic насправді так, resilience. я якби модератор, да, маю бути As a перша, але moderator, все одно теж хочеться щось своє once вставити. again, I wanted to say Хочу something of так my own, запізніло трошечки and вибачитися, що з with нами зараз some немає представників delay, роботодавців, тому що I теж я читаю would like to чатик. Да. apologize that we don't Дякую, have до the речі, Євгенії за employers те, що ви representatives. згадали економічний Thank you паспорт, for також для adding us громадянина, into the теж economic повеселило. passport. Це було хорошо. Але So да, this was читаю very про good. But ЄСВ, I'm reading про about єдиницю the впровадження social ЄСВ. Думаю, contribution. що якби з нами хтось And був із in Федерації case we had роботодавців, інших anyone from the Federation бізнес-асоціацій, of the то він би employers or the business було що сказати з associations, цього приводу they із would definitely have something такого to say from навантаження this і так point of далі. view. Тому я
думаю, що And зараз because, yeah, I think доцільно it would залишатися be впевнено feasible в тих рамках, які ми маємо to keep it по in the in податковому the навантаженню, і це framework можна було б that we have зробити about дуже this additional окремою load, and дискусією could do this від as a дискусій про separate discussion реформу
discussion about the reform of the solidarity system. And now I would like to ask the third question. It's from Mr. Victor to Oleksandr and Darina. The question is, let's say a person retired at the age of 60 in 2017 and with 34 years of service received a pension of 4,333, then it was reduced by 1,000 hryvnia. The pension fund recognized the plaintiff's claims and paid the amount of the reduction illegally, but since 2022 there have not been any pension adjustments. Of course, we can't talk about these very specific things, but maybe you can say where a person can turn to which arbiter or website or the system in case people have such problems, where such people can turn Якщо to дозволите, get some justice. віддані члени If you allow me, профспілки, звертайтесь на please нашу консультаційну гарячу refer лінію. to У нас our є consultation спеціалісти в hotline. We have professionals who Та, can я help you Ставайте членами профспілок. and also become the members насправді у of the нас trade зараз union. запрацював новий In закон про reality, адміністративну we have the new процедуру, law і about по the цьому administrative закону procedure, and ми, in this як law, міністерський we as the орган нагляду, і ministerial сам пенсійний oversight фонд body має in the в pension fund, форматі it процедури, has оці адміністративні procedures процедури of this administrative досудового procedures розгляду of the збирати pre-court такі питання. investigation to Якраз collect моя such робота і questions. полягає в тому, So що it is мені my job. пишуть громадяни, People ми are збираємо writing в to кожен me, конкретний and we випадок, де are люди не погоджуються, наприклад, з going through рішеннями each пенсійного individual фонду, case when і people там don't група agree with the 50 на 50. calculations of the Десь pension fund, неправий and it's a пенсійний фонд, 50-50 десь group. громадяни, Sometimes it's the власне, теж pension не fund завжди who's розуміють, як not працює right, and система, sometimes the і дуже citizens часто don't громадяни understand хочуть, щоб really well how the пенсійний фонд system works. визнав якісь And very періоди often роботи, під які that немає ніякі підтвердження they роботи. want Ну, тобто там that the багато pension fund таких would be to нюансів. blame. Але So there are загальний lots of висновок nuances, but the main conclusion насправді is, такий, in що reality, пенсійна is система such сьогодні that the pension екстра system складна. nowadays is extra Вона працює difficult. так, що без It's адвоката, working in без such a way юриста that without справді the дуже attorney, складно without the legal розібратися і advisor, правильно it's very difficult to порахувати sort свій it out розмір пенсії. and to І calculate знаєте, correctly the size of the два pension. юриста, три думки, And, от you приблизно know, так само може two бути і в legal пенсійній advisors системі. with three opinions, Система same дуже складна, could be for the як pension Олександр system. говорив, The system is 150, very difficult. 160 And різних as типів Alexander надбавок said, до we тяглих, have які 150, по-різному грають між 160 собою, various щось surcharges виключається, that не враховується, не interact differently. враховується. What is Тому sometimes what is taken into наше account, what is not переконання, taken into моє account. персональне So it переконання, is my ми не personal зможемо зробити belief that we can't ніяким do там сьогодні, ніяким no там людським рішенням систему no простішою, normal поки ми її не decision to make the реформуємо. system Поки у нас simpler не буде before we проста reform it, формула. before we have Кількість a very внесків simple в період formula. сплати The внеску amount of множиться payment of contributions через should be умовну систему multiplied through a system коефіцієнтів. of Просто ви отримуєте суму, you are яку ви getting множите на the універсальну amount одиницю, that там, you ну, ми це multiplied by some називаємо universal можна unit, це назвати як let's call it завгодно, a і score ви or whatever отримуєте you want to розмір call it, пенсії без and you ніяких get the надбавок, size дотягів, of the pension нічого without any додаткового. Нам треба bonuses, спростувати систему. surcharges. So we have to Дивіться, у simplify the нас є system. питання з реєстрації і питання в We have some also Q&A. questions Я ще раз from наголошую Q&A. на тому, що Once питання again, по let me накопичувальній remind you системі я не that the буду questions брати, поки regarding не the підготуємо питання accumulative по system we will not take солідарці. І until зараз we я пару close питань the з issues related to реєстрації задам. solidarity. So I will ask some questions Питання, from напевне, registration. до The Дарини, question можливо, is хтось to ще із колег Darina, захоче вступити. and maybe some of the colleagues would Воно want to англійською, intervene. я It перекладаю, is in як вирішити English. проблему How to зобов'язань, solve the які problem of виникають через obligations судові that спори appear through тих, court хто arguments отримав судові for the рішення в їх ones користь, who received які the decisions in their дають favor, їм право who отримувати give them the вищі right to get пенсії, і ці рішення higher зроблені pensions, за, як and це these передається, decisions are made ну, за попередні retrospectively, періоди держава має виплатити вищу пенсію, ніж вона retroactively, платила. Що backdated. з цими liabilities і So як з what ними is бути? this with these liabilities? How Ну, can we handle дивіться, this? ми можемо платити як держава, We can і pay пенсійний as the фонд може state, платити тільки в межах тих ресурсів, які в нього є. also in the framework of На those жаль, в resources чому that are бачимо? У нас available. в Unfortunately, what we are 2019 seeing році проти in пенсійного фонду 2012 було лише against pension 3 fund, тисячі there were рішень some судових 3,000 спорів. На decisions сьогодні in some лише за court 6 cases. років 700 Nowadays, within тисяч рішень. В рамках 6 цих years, 700 it's тисяч рішень приблизно 100 700,000 мільярдів decisions, гривень some 100 виплат billion вже hryvnia of заплачено payments пенсійним already фондом. paid Ці 100 by the pension мільярдів fund. гривень This це ті 100 billion гроші, hryvnia, які от this is the приходять money рішення,
that І на the виконання decision цього comes, рішення, and там to рішення зазвичай fulfill складається such частково, decision, складається з двох very частин. often the decision Ми, consists of two суд, не parts. погоджується з тим, як пенсійний фонд First of all, розрахував формулу. the court Дуже would багато not agree приходить how the випадків, pension коли суд сам fund вирішує, calculated the які fund. формулі Very що often, рахувати. it's very cool that the За court який decides період which там formula брати to use for які which period, розміри to зарплати, take всього. which size of Тобто суд pay of каже, salaries. ми не So the court погоджуємося з вашим says, we рішенням, don't agree маєте with your decision. перераховувати пенсію You have to по-іншому і recalculate the платити pension пенсію в differently новому розмірі. and to pay the Ось pension таких in the new рішень вже size. на 100 мільярдів гривень So виплачено we за have 5 some років. 100 billion Але hryvnia крім того, paid суд over зазвичай during каже, 5 будь years. At ласка, the за same time, the попередні court 5, says 6, for the 10, previous 15, 5, 20 6, років її 5, періоди 15, маєте 20 ще years, you have to виплатити additionally різницю між pay тим, як the ви difference платили between і що what ми you were зараз paying вирішили. and what we have І ось decided таких now. рішень у нас станом на зараз And we have 78 мільярдів гривень. another 78 У нас billion весь hryvnia more. сукупний бюджет пенсійної So our системи overall в budget of цьому the році pension буде system трохи this більше year 700 will мільярдів be гривень. slightly more than Тобто 700 billion hryvnia. 10% наших So видатків 10% of зараз ми our маємо expenditures взяти now і we have to віддати тим, take and хто to give to those сходив до who суду. У нас немає went цих to court. 78 We don't мільярдів have this гривень. І 78 поки ми, billion як hryvnia. платники And before податків, we, ці as the гроші не taxpayers, зберемо в we бюджет will not і collect this не money віддамо in the пенсійному budget фонду and на we will not give виплату, to the pension fund to be ми paid нічого не out, зможемо зробити. we won't be able Тому, to do на жаль, anything. спроможність Therefore, unfortunately, виплачувати the capacity to pay, рішення, according to the заборгованості decisions of судових the court, рішеннях the у нас debts прив'язана до того, скільки is нас tied платників to податків, which how скільки many платники taxpayers we податків have, роблять how внески many в державний, taxpayers сплачують податки making в державний contributions бюджет into the state та в budget пенсійну систему, and to і the pension system, те, на що ми, як країна, в and цілому something that готові we as the витрачати country кошти. У нас are ready немає to spend the іншого money on. бюджету на ці We don't have потреби. any other budget Дарин, for these давай needs. дуже прям швидко бліц із питань Юрія Let's Ганнищука, а come потім as a питання blitz Павла Солошенка про ліквідаторів аварії. Мені здається, це about the непорозуміння дуже треба вирішити. we По have to питанню resolve Юрія this. Ганнищука, прям бліц, дуже Yuri Ganishuk, швидко. let's come Перше very питання, чи буде quickly, blitz, бюрократизація зарплат в новій реформі? whether there will be Ні, ми не передбачаємо. Ми передбачаємо, що в новій we don't реформі foresee розмір this, that in new reform, пенсії the залежить від size of the розміру pensions will внеску, depend on the size of the який людина contribution сплатила зарплати. Не that від the person зарплати, had тому що коли paid. ми говоримо, що це Because залежність when від we зарплати, то say that людині, it depends on яка the отримує тіньову salary, зарплату, чи the отримує person who зарплату gets як the shadow salary ФОП третьої групи, але сплачує внесок as the FOB of мінімалки, third group він but pays the minimum заходить contribution, в they will непорозуміння. Тому enter формула into передбачає misunderstanding. So the сплату formula envisages розмір пенсії залежний the від size of сплати the внеску pension та should періоду depend сплати on the внеску. size of the contribution and Чи the буде period of розмежовано payment. внески ЄСВ в пенсійний та інші фонди окремо? Could you Реформи ЄСВ. separate when we have the Ні, на reform? сьогодні поки Would що it be цей шматок роботи Мгм. ми не чіпали. Зараз питання, не знаю, will the насправді я unified сама social не впевнена, contribution be що я divided правильно into розумію, чи contribution to the буде pension fund and враховуватися other funds актуальний separately? вік у формулі No. розрахунку пенсії? And I understand that Ми працюємо зараз з the next МОКом question is по whether the актуарних actuarial age розрахунках will для take того, into щоб account the pension побудувати calculation такий formula. In взаємозв'язок. order to Станом на build зараз such є не an побудований, action, але for the хочемо. time being, we have not used Останнє it. питання по And the спецпенсіях, мені last здається, question покрили, about the і в special тому числі Галина pensions, we have Купрія розказавши про covered, свої законопроекти. saying about our У draft нас 8 laws. хвилин, я знаю, So що we have колегам 8 потрібно minutes йти буде left, трошечки and I раніше know від нас, that we і need to хочеться go просто тут, я так a little bit розумію, що earlier, питання, яке, Oleksandra, and I можливо, believe the question that непорозуміння, may щось be хтось не of так this розумів. misunderstanding. Ліквідаторів аварії на ЧАЕС зробили злочинцями. Це при тому, що сам уряд в грудні 22 року зробив Pavlo перерахунок, is asking, for some reason, the деталі. liquidators of the Chernobyl accident were made Я criminals. не думаю, And this is що despite the fact that the government хтось itself Ні, made я a можу- recalculation in на December увазі. Давайте 2022 and refuses Я to можу pay. прокоментувати. I Да, can вітаю, comment. пане Павло. Yes, welcome, Mr. Перше, Pavlo. перерахунок In the пенсії first по place, the Чорнобильцям буде recalculation of здійснено з 1 pensions for березня. Chernobyl Е, rescuers will Тому be що done from the перерахунок, 1st в of принципі, з March 1 because the березня він мав відбутися. recalculation starting from Але 1st of March should для take всіх place. перерахованих But пенсій буде for this застосовано recalculated pensions, понижуючі we will use коефіцієнти. Я the нагадаю, decreasing що в цьому році coefficient з урахуванням because того, let що me у нас remind you на that this year, 15% taking into account that зменшився by трансфер 15% з we have державного decreased бюджету до the пенсійного transfer from the фонду, state а за budget to the рахунок state, трансферту у нас to the сплачуються pension спеціальні fund, пенсії. В and цьому with the році на help них of буде transfer, we are сплачено paying some special 115, здається, pensions. мільярдів гривень, якщо я не I think that помиляюсь. this year, 115
215 от, billion hryvnias з урахуванням will be цього, paid. So taking that into ми account, були змушені ухвалити постанову we про were застосування forced to понижуючих approve the resolution коефіцієнтів, on usage of і the завдяки decreasing в рамках цих coefficient, понижуючих коефіцієнтів, and якщо розмір because of пенсії these lowering в coefficients,
in case the size of the перевищує pension 10 прожиткових exceeds мінімумів, оте 10 максимальне living обмеження, minimums, про яке говорив that Олександр maximum Шубин, limitation Oleksandr і Shubin становить was там saying, 40 and тисяч, is 60 і 40,000, 50, у нас є розміри. 50,000, and Максимальний розмір 70,000. пенсії на We have the сьогодні maximum size of the встановлений pension рішенням суду, це that is set up by the decision of the 260 court тисяч гривень, is а максимальний розмір 260,000 hryvnia, грошового, and the річного maximum грошового size утримання, of the теж встановлений за рішенням суду, у нас сьогодні становить decision of the 390 court тисяч гривень. is Так от, 390,000 ми hryvnia. застосували понижуючі коефіцієнти, So we were using які the lowering зменшують coefficients ось такі that різниці decrease між найменшими such a і huge ось gap такими between the величезними lowest пенсіями. Тобто в and these 25 biggest році таких pensions. пенсій не So in може платитися 2025, за we єдиним can't pay виключенням, such big якщо це людина, pensions яка unless this зараз, person is, протягом останніх 10 років throughout the збройно last 10 захищала нашу years, країну. was defending Так our от, country по with чорнобильцях weapons. Also, in перерахунок terms of буде Chernobyl без застосування rescues, the максимального recalculation will обмеження be відповідно до рішення without Конституційного application of the суду, maximum але із restriction in accordance застосуванням with the понижуючих Constitutional Court, коефіцієнтів, які but using again the застосовуються абсолютно lowering абсолютно coefficients для всіх which are категорій applied соціальних пенсій. absolutely to Дякую. all categories. Thank Мгм. you. Дякую дуже, Дарино. Наступне Thank you, питання Darina. Олександр And the Ковальчук next question задає of Oleksandr щодо Kovalchuk європейського досвіду пенсійного about фонду the про European доцільність виплат experience в Україні в about the 2021 proportionality році. of Середня payments тривалість in життя Ukraine чоловіків in 62 роки, 20. пенсійний вік 65. Немає The жодної pension країни, age де is пенсійний вік 65. There вищий is за no середню тривалість. country which is Що higher робити, чи than буде перегляд what can пенсійного we віку? do, whether we will be reconsidering the pension Тут я age. думаю, що Олександр теж може прокоментувати, Alexander але maybe питання в тому, що у comment, нас період but the дожиття на question пенсію is становить that приблизно this 15 period років. І коли ми of living говоримо про середній at the pension вік is 15 життя years. чоловіків, And when то we там talk about потрібно the розуміти, average що у age, нас average life надмірна expectancy for men, передчасна смертність чоловіків this preterm трапляється mortality швидше, там happens приблизно в віці quicker, 45, там здається, до around 50 років. 45 А up ті, to хто 50, вже доживають до and пенсійного those віку, who кожен live to the період pension життя, він age, там they can still умовно live більш-менш стандартний. more or less Тому standard. перегляду That's пенсійного why віку наразі the не reconsideration of the передбачається. pension age is Ну, not точно foreseen. бік зниження ми не можемо Definitely собі in the дозволити цього direction як of країна. lowering this, we can't Мгм. afford ourselves Я as a country. Олександру потім попрошу I прокоментувати will це ask також. І Alexandra ще to одне comment питання, this але issue зараз as хочу well. теж And Юрія one other Вахарчука по question, and I приватизації. would like to ask Це, скоріш Yuliya за все, це Marchak буде about обговорюватися, якщо буде в рамках реформи ЄСВ, gross up, приватизація, це не нарахування на зарплату, як зараз, because а grossing up вирахування is not a зарплати зараз charge буде to the ПФО. salary, Я так but a розумію, що в deduction from рамках the цієї salary. реформи цього не So I believe передбачається. that within this reform, this is not Не foreseen. передбачається, окей. Not foreseen. Good. Тоді, Then, колеги, переходимо до colleagues, let's чатіку. come to our chat. А в чатіку у нас In дуже the цікава chat, дискусія, we have a про very interesting яку, не знаю, discussion колеги, можливо, about Галина which захоче в неї зараз maybe включитися, Galina would like to бо connect to дискусія it, була в because this чаті discussion was in the про chat ЄСВ, про те, що about дуже низька this пенсія і unified платити social ЄСВ contribution, люди не вважають за that потрібне, the бо pension is very low навіщо, and і people за don't think it рахунок, makes sense to це pay this взагалі unified неправильно. social Да, я зараз contribution, не можу, на жаль, that it's not знайти correct. I can't це find this повідомлення, але якщо хтось хоче message, but in відреагувати, я case так somebody думаю, wants що to людина просто reflect, представляє I think that the person певний зміст is суспільної думки. Якщо presenting a хтось certain хоче відреагувати на це, на understanding ці of the факти, то, будь public ласка, бачу, opinion. Олександр. So Прошу. if you want to reflect on that, Дивіться, шановні Alexander, колеги, от тут у dear нас colleagues, look, якось that's where відбувається дивна somehow ситуація. З we're одного having a боку, strange ми situation. говоримо On про the one те, hand, що we're saying забезпечення that стабільного provision життя для of the всіх, stable да, life for everybody, це, ну, наче that якийсь is там uh, соціалізм, комунізм some чи прояви socialism, communism, радянського or the минулого. З manifestation of іншого the боку, Soviet past. On the нас other всіх hand, не задовільняє all of us are ситуація, unsatisfied коли with the у situation when, нас, скажімо, let's на say, вулицях багато on the бідних streets людей, we have a які lot of poor people грабують там who are багатих людей. Нам не stealing подобається, коли from у нас rich people. розшароване We don't населення like по when we have this рівню доходів. really Якщо different ми всі types of population, хочемо in жити case в we країні, all де want to буде live in a суспільний country спокій, в країні, where will be де буде доступ до social освіти, cohesion, доступ до there will be access to медицини, доступ education, до access to базової medicine, соціальної допомоги, access to ми basic маємо розуміти, social що ми всі assistance. маємо в це We have to вкладатися. understand that we Причому all need люди, to які contribute to this. And якимось чином people who сьогодні повезло somehow believe отримувати більше that they were доходів happy завдяки to тому, receive що more так income, склалась take into ситуація account that the situation економічна, що took вони place щось economically, додатково заробили, that they мають somehow earned розуміти, що additionally. They have to життя воно understand не вічне. that the life is Кожен not з нас, eternal. вибачте, може Every вийти one of зараз на us вулицю, can і get війна out on the довела, street, що and the war has наступного дня не proved прокинутись.
that І we якщо ми don't wake хочемо, up щоб next наші day. діти і наші And if we батьки want that our не children and були в our складних parents життєвих would not ситуаціях, be а in були difficult life гарантовані тим, circumstances, що but rather would be вони guaranteed мають that they have на щось спиратись, ми всі to маємо rely on брати something. We have to спільну take участь у common фінансуванні participation in держави, тому що financing держава of і the є та state, система, яка because the забезпечує state is that освіту, system медицину, that базову provides соціальну допомогу education, і так далі. medicine, І basic як social тоді ми assistance, and можемо the like. казати, а для So чого can я we буду say, for сплачувати what I не will там be великий paying чи невеликий big соціальний or not внесок, big social брати участь в цій contribution, системі? В системі participate in the споживання я system? хочу брати участь, Okay, а в I do системі want to наповнення participate in the system of тих consumption, джерел, з but яких in terms of відбувається topping up споживання, не the хочу. sources Тому from where мені the consumption видається, is що made, I don't тут want that. потрібно So I дійсно believe that it's роз'яснювати important нашим людям, to що, clarify this to знаєте, our це people як, вибачте, that хочу, не this хочу is іти захищати країну I під час want Да, or війни. don't want to go and Дякую, defend the Щоб Олександре. country. мене хтось So захистив, а I я, want that за somebody цей would час десь protect там me щось and I перечитаю. would be Це, мені just здається, з sitting and цієї ж waiting. опери. It's Марія, exactly Марія, можна from я the можна same я слухати opera. Галину? Да, Allow коментар Галини і comment from будемо Halyna, закруглятися. and Бачу, we у will be нас є closing питання, але, на жаль, because вже we немає have на some них часу. questions, but Треба unfortunately no більше часу, Марія, time left. на такі дискусії. We have Дивіться, перше to give філософське more time for питання. such discussion. Солідарна The first система question is це philosophical. The захист solidarity всіма system дітьми is the своїх protection батьків. of І by тому ми all маємо children of розуміти, their якщо ми parents, and we хочемо have to захищати understand that in своїх case we батьків want to потужно, то protect ця our сума parents має збільшуватися. powerfully, А друга then this частина amount needs моєї to go відповіді up. і And репліки, the second вона part of стосується my чистої answer математики або in my навіть replica, арифметики, it's що вона only розуміє. about Не вища, не arithmetics. алгебра і It's навіть not не even вища the математика. algebra, Тобто not це the higher арифметика. mathematics. У нас It's зараз really пропорція один arithmetics. до одного, We скільки have now працюючих, стільки ratio пенсіонерів. 1 to 1, Насправді the платників amount of ЄСВ у working нас and the amount трішки of більше на 1 actual the мільйон, ніж payers of пенсіонерів. social Пенсіонерів у нас contribution. We have 10,2 чи 1 million 10,3 мільйони. Таким чином, у pensioners. We нас have пропорція один до 10.2 одного. or Ми 10.3. хочемо So коефіцієнт proportion is заміщення 1 to 1. So we want to have мінімальне this substitution 40%. Це mechanism. We означає, have що нам потрібно minimum сплачувати із 40%. своєї We заробітної need плати to pay from our 40% salary для того, щоб людина 40% отримувала to make 40% sure від that the заробітної person would плати. get Медіана 40% from заробітна their плата за перше the півріччя median salary 2024 року for the first склала half a до year of оподаткування 2024 14 before 400. taxation was Це 13 400 гривень. 14.4 Медіана thousand заробітна плата. hryvnia. Я зараз That's median запитала пенсійний salary. фонд, I що ми asked the вийшли pension за fund результатами всього what 24 was as року. the Ось result таку of the whole цифру. 2024. Водночас I медіана expect this зарплата figure. At the same time, 96-98% людей у нас nine- отримують офіціальну заробітну 97, плату, якщо 98 викинути people самих received the official багатих, самі salary. високі зарплати If we і take самі out низькі. the Отримують most 14 expensive, 400 перше півріччя so 24 the року. 40% від цієї 97% суми get це була 14.4 пенсія, thousand. яка б So підвищена 40% of this загального amount, середню 5 з maybe it чимось у would нас not наразі, але reach вона the була 4 average, тисячі з but it чимось. would be Ми не хочемо 4,000 сплачувати plus something. 40%, ми We don't сплачуємо want to pay 20%. Коли 40%, we pay до 20%, 20% з 22 ЄСВ іде and на this from пенсійне забезпечення, 22%, ми мусимо ще it comes забезпечити to безробіття, pension нещасний provision. We have випадок to provide for неврологічні the і тимчасові втрати unemployment, the працездатності, порівнянні accidents, листи. І на at це теж the потрібні кошти. Особливо production, вони потрібні sick були і leaves, фонд and also money is безробіття, necessary. і тимчасові They were втрати necessary for працездатності the під час unemployment ковіду. fund, Таким чином, and this was якщо ми necessary during хочемо, щоб COVID. соціальний So in захист such a був way, if we потужний, want that the нам social потрібно protection would сплачувати be strong, достатньо we коштів. need to pay Наведу a lot of статистику, money, як у enough нас money. I will понижалося give you the ЄСВ statistics how без our зниження social соціальних contribution зобов'язань. was decreased without 56,6% the серед decrease of СР, social obligations. 49,7% середня на початку нашої незалежності, 49.7% in the beginning of our independence, 38,7-38,5 середня перед реформою 37.5 average 2014 before the року reform of Яценюка, і 2014 потім 22. from Yatsenyuk, and Більше ніж 22%. вдвічі So впала more than сума ЄСВ. twice Ми there's хочемо, been щоб a на цю decrease суму in ми the amount of social забезпечили те, що ми contribution, мали and you тоді, want коли us сплачували 56. Це to риторичне provide питання. Дякую. same as we had when we paid 56. Колеги, дякую дуже всім за Colleagues, thank you сьогоднішню so much дискусію. for Ми трошки today's перебрали discussion. час, тому We are a little будемо bit above прощатися. time. Я That's дуже why we will be сподіваюся saying на те, що goodbye. в майбутньому I ми really ще hope that in the зустрінемося і future на we цю will be тему, seeing each і на other, інші and we теми will be публічних talking фінансів, this які subject and дуже-дуже other важливі. topics of Я public думаю, що finances, для which are very кожного, для important, кожного I think, українця, for для every кожного з нас. Ukrainian, for every Дякуємо one of us. Thank Народу you so much Великобританії за те, що робить to такі the government of дискусії, Great Britain як to ця make і інші possible such можливими. discussions, Дякую всім за те, and що провели з нами thank сьогодні you to ваш everybody for вечір. spending
spending your evening with us. Wish you quiet night. Don't forget to donate, support the army of Ukraine, and everybody goodbye.